Should we react when someone makes a mistake? Everyone makes mistakes. Even children and adults make mistakes. Sometimes in the book, Kabir Singh accidentally spills milk and spoils his sister's book. He feels very sad, but he says sorry and helps fix the problem. Gurbani teaches us that nobody is perfect when we make a mistake. We should say sorry, learn from it, and try to do better next time. We should also forgive others when they make mistakes. Being kind and forgiving. Guruji to bless everyone. When we remember why Thank you for listening. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. My name is Mehtab Singh. Today I'm going to answer questions from the book My Guru's Blessing by Daljit Singh. What can I trust Waheguru Ji with? I can trust Waheguru Ji with a lot of things. I can trust that Waheguru Ji will protect me and Waheguru Ji will always do what's best for me. When I know Waheguru Ji is always protecting me, I don't have to worry about anything. And I can trust Waheguru Ji to always show me what to do whenever I need help. Waheguru Ji is always watching us. When I know He is watching us, I have no fear because I know He will love me and He will protect me. The Guru Granth Sahib Ji tells us that when we trust Waheguru Ji, we don't have to worry about anything. What should we do when someone makes a mistake? Nobody is perfect, so when someone makes a mistake, we should forgive them. I also make mistakes. When we make mistakes, it is important to say sorry to Waheguru Ji and ask Waheguru Ji to forgive us, since Waheguru Ji loves us. He'll forgive us. We all love getting gifts. What is your favorite gift that Waheguru Ji has given you? My favorite gift is my Lego cars. Who do you think gave me this gift? My mom, my dad, my sister? No, Waheguru Ji gave me this gift. Waheguru Ji is fulfilling mine and your gifts. If you had a chance to ask Waheguru Ji for a gift, what would you ask for? I would ask him for more toys. But the biggest gift I can ask for is Waheguru Ji to be in my life and never leave at my side. I had a good time telling you about what I learned from the book My Guru's Blessing. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਗੇ।
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Jasgan Kaur and I will be doing my speech on the different ways Waheguru Ji can guide us in life. We can trust Waheguru Ji with everything, our fears, our health, our schoolwork, and our happiness. The Gurudwara Sahib Ji tells us that when we trust Waheguru Ji, we don't need to worry about anything. We know that He will show us what to do and help us wherever we are. This helps years, fears, and worries because we know that we're not alone. We can connect with Waheguru Ji by doing Naam, Simran, or Ardas. Waheguru Ji always listens to prayers that come straight from the heart. If you are in need of help, you could reset Waheguru Ji's name to remind that you're not alone. We need to follow this shabd from Gurbani. Nanak chinta mat karo, chinta tasi hai. Waheguru Ji also teaches us how to become better people. When someone makes a mistake, the best way to react is kindness and calmness, not with anger. Gurbani teaches us that everyone makes mistakes, but we can learn from them to become better people. Sometimes we do things that we should not do. When we do something wrong, we need to tell Waheguru Ji sorry because He loves us and will forgive us. The True Lord even forgives us when nobody asks for forgiveness. We also need to remember to not keep doing the same wrong things. This is a beautiful and a famous shabd from the slok of Baba Sheikh Freed Ji. Frida Purida Palakar Gussa Manana Handaiye. Waheguru Ji also teaches us how to become better people. When someone makes a mistake, I have gotten many gifts from my loved ones. Some gifts of my favorites I have gotten are a watch from my dad, a sweater from my grandma, and earrings from mom. Even if I got those gifts from my family, they really came from Waheguru Ji because He has given us everything in our lives. If I had a chance to ask Waheguru Ji for a gift, I would ask Him to visit me because He always helps me when I'm scared or lost. And to say that thank you for the help I've gotten from Him. I always trust in Waheguru Ji. He gives me everything I need. Just like this, I like this shabd most. Jo mange Thakur apne the, soi soi deve. Thank you for listening to my speech. If I made any mistakes, please forgive me. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਜਸਗੁਣ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਇਰਨਾਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
With the blessings of Shri Guru Granth Sahib Ji, today I got the opportunity to explain how to trust in Vaheguru Ji, ask for forgiveness, and be thankful. When we apply the concepts of Gurbani in our lives, along with spiritual values, we can also learn moral values. When we read Gurbani, it teaches us many concepts, including how to trust Vaheguru Ji in our lives, since we can see our future. Vaheguru Ji is protecting us by always looking over us. For example, before I go to school, I always pray to Vaheguru Ji to protect me while I am away from my home. Even during the night while I say Vaheguru Ji is by my side and protecting me because I am trusting Him to take care of me since everything is happening in this hukam. It eases our worries and fears because we know Vaheguru Ji will always take care of us and do what is best for us. In each situation, we need to do our best and leave the results in the hands of Vaheguru Ji. For example, while preparing for an exam, I need to study and do my best and not worry about the results. At that point, Vaheguru Ji will decide what is best for me because everything is under His hukam. When we are learning something new, don't be afraid to do so because Vaheguru Ji is always with you. Meaning, Vaheguru Anga Sangha Kade Vina Hayatanga. Another concept we can learn from Gurbani is how to forgive others and accept their own mistakes. We all make mistakes in our everyday life because nobody is perfect. When someone makes a mistake, instead of judging, we should forgive them because everything is happening under His hukam. For example, if I am doing my homework and my sister accidentally breaks my pencil, what should I do at this point? In this situation, I have two choices. Either I can get angry or I can forgive. I will choose to forgive her because she did not do it on purpose and I can always buy a new pencil. Gurbani is always teaching us to forgive in order to eliminate anger and ego. When we make mistakes, Gurbani help guide us by asking Vaheguru Ji for forgiveness. This is only possible if we accept our mistakes, learn from them, and move forward in life. By accepting our mistakes, we are learning from them because each time we make a mistake, it teaches us a lesson. Since our mistakes are endless, with the help of Gurbani, we can ask Vaheguru Ji to help choose the right path. If Vaheguru Ji can forgive us for our mistakes, then why can't we forgive each other? Gurbani is also redirecting us to look at our own mistakes, rather than finding mistakes in others, meaning, Hum nahi change, bura nahi koi. If Gurbani can teach us how to trust and forgive others, Vaheguru Ji is also teaching us how to be thankful for what we have while staying grounded and not comparing ourselves to others. For example, each day before we go to sleep, we should write down at least 3 things we're grateful for. This will help us decide between our wants and needs, while keeping us satisfied. We all like to get gifts from others and enjoy for some time. I like to get new things every time I go to the store, but after some time, those things don't seem to please me anymore, and I want to buy new things because I get bored. It doesn't matter how much we get, we will never be happy or pleased with what we have because these things will only give us temporary happiness. Vaheguru Ji is the only one who can give us what we need because He is always fulfilling our wishes under His hukam. When we do Path and Simran, we are always asking for worldly things, which leads to temporary happiness. Instead of asking for temporary happiness, we should ask for permanent happiness, which is asking Vaheguru Ji Himself. When we ask Vaheguru Ji Himself, then we get an inner peace with His grace through Nam and Simran. While I was preparing for this speech, I had heard that Shri Guru Granth Sahib Ji is our teacher, and with the help of Gurbani, we can learn to trust, to forgive, and be thankful. These moral values are teaching us how we can become better individuals, since everything is happening under His hukam, and no one is outside of His hukam. We need to let go of our own control, meaning, Hukm hai andar sabko, bahar hukm na koi. Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh.
ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਇਨਾਇਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। गुरु प्यारी साध संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। My name is Gurudwara Singh and today I would like to share what I learned from my Guru's blessings. First, we can trust Vaheguru to use everything in our lives. He protects us, loves us, and helps us when we feel scared or worried. When I feel nervous at school or afraid of something, I remember that Vaheguru is with me. He never leaves us alone. Guru Granth Sahib Ji says, "Kar bar tera parvasa, tu jan ke sang." This means Vaheguru is with us at home, outside, and everywhere we go. When we know someone is watching over us and protecting us, this eases our worries. When we trust Him, our fears become smaller and our hearts feel lighter. For example, when I study hard for a test, I still feel a little scared. But I know Vaheguru is with me and helping me try my best. If I feel scared at night, I remember that Vaheguru is with me. Then I feel brave again. Next, everyone makes mistakes sometimes. Even adults. No one can do everything perfectly. If we spill something, break something, or make someone sad, we should say sorry and try to make it right. And when someone else makes a mistake, we should help them instead of getting upset. Guru Granth Sahib Ji tells us, "Asi kate bahut kamavte, ant na paravar, har kirpa karke bakish leho, ho papi vad gunegar." This means, Vaheguru Ji, I am not perfect. Please help me and make me do better next time. Gurbani teaches us how to act. It reminds us to be kind, honest, fair, and loving, just like Vaheguru Ji is with us. For example, one day I dropped my friend's crayons by accident. I picked them up and said sorry. My friend smiled and said it was okay. Another time happened when my cousin spilled juice on my drawing. Instead of getting mad, I helped her clean it, because I know everyone makes mistakes sometimes. Last, we all love gifts. On our birthdays or other special occasions, we get so many gifts, such as clothes, toys, and books. I also get hugs from my mom and dad. These gifts are given by Vaheguru to my friends, family, and relatives. We are happy for a few days, but then we need more gifts to enjoy. Vaheguru gives us everything. Guru Granth Sahib Ji teaches us, "Jeo mange, teo mange biya, jate kusun na kahu thiya, magan magte ekhe mag, nanak jate padhe parag." This means, whenever you ask for something, you ask for worldly things. No one has obtained happiness from these. If you must ask for a gift, ask for the one Lord. O Nanak, by Him you shall be saved. What I learned is that we ask for worldly gifts. But if we ask for Vaheguru, we can get real happiness that never goes away. If I can ask for one special gift from Vaheguru, I would like to ask for love and responsibility. Vaheguru
का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਰਹਿਮਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। प्यारी साध संगत जी गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। My name is Rahmat Kaur and today I'm going to talk to you about how Guruji helps us in our lives and eases our worries and fears. Guru Mere Sang Sada Har Nale is the Shabd of Shri Guru Arjan Dev Ji. The Shabd means Guruji is always with us no matter what. Trusting Waheguruji means surrendering to the hukam of Guruji. In every happiness and sorrow of our lives, believe that the Creator will take care of you no matter what happens in our lives. This line echoes through my mind. Tera bara mitta lage. It means your will feels sweet to me. It is a state of mind where a person completely accepts whatever happens in life, whether it brings joy, pain, loss, or hardship. I honor the command of my Guru and I'm going to honor it every day of my life. Trusting Waheguruji does not mean sitting freely. Sikhism teaches us to work hard and help others and perform our duties sincere. If we have a hard problem in life, do your best and get the results by praying to Waheguruji. Trusting Waheguruji means believing in His wisdom. When we place our faith in Waheguruji, we find strength and purpose in life. Everyone makes mistakes in life. Sikhism teaches us that making mistakes is human. According to Shri Gurudwara Sahib Ji, we should react to other mistakes with compassion, humility, and forgiveness. Gurudwara acknowledges that we are human and bound to make mistakes, but our Guru's mercy is boundless. Guruji tells us Nam, Japna, and Seva are two important factors to wash out our past errors. Guruji advises that every day is a new day for self-correction. When we make our mistakes ourselves, Gurudwara acts as a merciful guide and encourages us to learn from wrongdoings and not to hurt anyone in the future. Guru Sahib teaches us to rise after every fall and keep moving closer to Waheguruji through honest living, Simran and Seva. If our mistake has hurt someone, we should apologize. If I had to ask Guruji for one thing that I always wanted, what would it be for me? The gift I want might be many toys, given by my family and close friends, which remind me of their care and support. After taking Gurudwara classes, I realized I should ask for strength to stand up for myself and others. True strength is not about overpowering others. It is about having the courage to protect the others who can't do it alone. The courage to stand up for myself and others. True strength is never about overpowering or dominating those around us. The most precious gift of all that I would want to ask for is Nam Simran. The blessing of Simran is the ultimate gateway to realizing the oneness of the self and divine. Guruji is always with us, guiding us through every situation in life, whether we are facing worries, difficulties, or making mistakes.
Gurbani teaches us to place our trust in Waheguru Ji through Simran, Seva and Naam Japna. We learn to strengthen our connection with Waheguru Ji and find peace within ourselves. When we trust Waheguru Ji, we understand that every challenge has a purpose and every blessing comes from His grace. Guruji teaches us that true strength is not shown through power or pride. When we make mistakes, Gurbani reminds us that we should learn from them, improve ourselves, and continue moving forward. If I could ask Waheguru Ji for one gift, it would be the strength or Naam Simran. Through Simran, we remember Waheguru Ji at all times and keep our minds focused on what truly matters. As we continue our journey, let us remember Guruji's teachings and apply them in our daily lives. Let us trust Waheguru Ji in both happy and difficult times. Help others through seva to strive to become better human beings by following Gurbani and keeping faith in Waheguru Ji. We find strength, purpose, and lasting happiness. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਰਹਿਮਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਅੰਬਰ ਕੌਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Today I want to talk about the beautiful lessons we can learn from the world around us. From the birds that sing in the trees to the mistakes we make at home. Trusting Waheguru Ji. The first thing we learn from these stories is the power of trust. Everything, whether we are playing at the pool like Kabir Singh or lying awake during a noisy night with thunder and lightning, we are never alone. We can trust Him to take care of us just as our parents do, but even more so because He created everything. When we trust that Waheguru Ji is always watching over us and knows that what is best, our worries begin to fade. Mistakes and forgiveness. What happens when things go wrong? We saw that Kabir Singh accidentally knocked over milk and spoiled his sister's book. We all make mistakes. The book tells us nobody is perfect. Hanur Kaur did. We should react with she knew that everyone makes mistakes. When we make a mistake, Gurbani shows us the right path by teaching us to be humble and honest. Gurbani reminds us that Waheguru Ji is merciful by admitting our faults
we clear our hearts and can start fresh, holding the Guru's hand to lead us back to the right spot, just like the game of Pin the Pony's Tail, the greatest gift. We all love sweet treats like ice cream, and we are thankful to our family for providing it. If I had chance to ask Wairuji for a gift, I would ask for the gift of remembrance, as the story tells us the most special sweet treat is the ability to sing the praises of Wairuji. The best gift is to have a heart that always says thank you and a mind that listens to Gurbani, so we can keep learning and growing every single day. Thank you. Wairuji ka Khalsa, Wairuji ki Fateh. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਅੰਬਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी चंद सिरल को दे दान। तू काहे डोले प्राणिया, तू दाखेगा सिरजन हाथ। संगत जी, असी सारे उस परमात्मा दी जोत हां। जद असी कहते हैं साहिब मेरा मेहरबान, असी अपने भरोसे दी बुनियाद रख रहे हां। जिथे साडी सोच खत्म होंदी है, उथों गुरु साहब दी महर शुरू होंदी है। आओ विचार करिए, अस जिंदगी दियां केड़िया चीजां ले वाहिगुरु जी ते भरोसा कर सकते हां। जादू मेरे वल है तब क्या मुझंदा। आज असी एक ऐसी दुनिया विच रह रहे हां, जिथे हर पासे डर, तनाव अते चिंतावां दा भारी बोझ है। We carry the weight of the whole world on our shoulders, forgetting that we aren't the ones running the show. असे क्यों भूल जाते हाँ, साडा एक वास्तविक परमात्मा वाहिगुरु जी दी देन है। गुरु साहब सदा साडे अंग संग सहाय हन। असे हर गल्ले वाहिगुरु जी ते भरोसा कर सकते हाँ। उड़े उड़ आवे सह कोसा, तिस पाछे बचते छरिया। तन कवन खिलावे कवन झुकावे, मन नहीं सुनने का दिया। जिਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ दूर बैठे बर्ड्स ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। बट ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ,
पर उस रिजल्ट वाहिगुरु जी ते छड़ देना चाहिए। यही असली पाना मना है। पक्का भरोसा सानू निर्भर बनाउंदा है अति साडी चिंता नू चढ़ती कला विच बदल दिंदा है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है। जल में जंत उपाय देना विरोधी दे। आओ हम दूसरे सवाल पे विचार करते हैं। संगत जी, जब कोई गलती करता है, सानू दुख पहुंचाता है, we feel like taking revenge। पर गुरु साहब जी ने खिमा दे राह दिखाते हैं। बाबा फरीद जी फरमाते ने, फरीदा बुद्ध दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए। असे अक्सर सोचते हाँ कि जब कोई सॉरी बोले ताकि सानू उसको फॉरगिव करना चाहिए है। पर कुर्बानी सन सिखाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ किसने सॉरी बोले होए या ना बोले होए, फिर भी सानू दूजे दी गलती नू माफ कर देना चाहिए है। By choosing to forgive, we protect ourselves from spiritual or physical sickness caused by bitterness and stress. Instead of finding fault in others, सानू अपने अंदर जाति मारनी चाहिए है। बुलंद अंदर सबको अबुल गुरु का तार। We need to understand, इंसान होते नाते गलतियां करना साडा नेचर है। Only Bible is perfect. Similarly, जब साड़ी तो कोई गलती हो जावे तो गुरबाणी सानू अरदास अते पछतावे दे सीधा दिखाती है। पिछले औकन बख्श ले पर आगे मारे पावे। माफी कोई कमजोरी नहीं, एक डिवाइन पावर है। दूजे माफ करके सानू फ्रीडम मिलती है अते अपनी गलती मन के सानू पीस ऑफ माइंड मिलता है। Now, coming to the third question. Sangat ji, when I sat down trying to answer the last question about all the gifts Vaiguru just given me, I was short of space. I realized that was surrounded by endless blessings. पर सोचिया कि एक जीवन बीते वाहिगुरु जी दा दिता होया सब तो अनमोल गिफ्ट है। To be born as a human, specifically to be born into a Sikh family, जिथे मैंने हर पल, हर रोज एक वर्ड में जितने तौर से सेलिब्रेट किया जाता है। एक गुरु साहब की बख्शिश है कि आज मैं आपके सामने इस स्टेज से खड़े के अपने विचार साझे कर पा रही हूँ। मांगना मांगे निका, हजस पोते मांगना। जब मैंने एक गिफ्ट मांगना होवे, तब मैं गुरु साहब को नाम दान अति गुस्से की दान मांगांगी। सजीव जिंदा जो पर्पस उन्होंने मैंने बख्शा है, उसको पूरा करने की स्ट्रेंथ मांगांगी। असे अक्सर सोच जाते हाँ कि ये जम साढ़े को एक मौका है। बहुत जने बच रहे थे मातू, एक जम तुम्हारे लेखे। संगत जी, मंगल तो पहला सानू वाहिगुरु जी दी दित्तिया दाता तक दान हो चुकाने करना चाहिए है। आप असी सारे वाहिगुरु जी दे अगे ने मानी अरदास करिए। असी खाते बहुत कमाते, अंत न पाला बात, हल्के बख्श हो पापी बड़ गुनाहगार। कुछ माफ करने जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम तुसी बच्ची हनूर कौर जी दे विचार सुने हन। जेकर ग्रुप एक विच कोई बच्चा रह गया होवे तां ओ बच्चा प्रतीत सिंह अपने विचार पेश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरा भरोसा
सा प्यार है मैं लाग लदाया भूला चूका बारक तू हर पिता माया संगत जी ਜਦੋਂ मैं पंक्ति सुनदा हां मेरे मन ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ a child walking in a big crowd holding his father's finger ਉਸਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ Trust does not mean life will never be hard. Trust means even when life is hard. मैं कल्ला नहीं हाँ. We can trust Vaheguru Ji with everything. With our family, school, health, future, fears, and even the results we cannot control. Sometimes, before a test, competition, or even standing here, my mind asks, what if I make a mistake? What if I forget? But Gurbani answers, Ram Janako, Ram Bharosa, Naam Japat, Sammityo Andesa. Sangat ji, Bharosa may not remove every storm outside, but it removes the Andesa, the fear inside. Fear says, you're alone. But Bharosa says, Vaheguru Ji is with me. Guru Sahib says, Ji jant tere tare, prab dori haath tumhare. Meri dori, Vaheguru Ji de hath vich hai. Dar aa sakda hai, nervousness aa sakdi hai, par dar mera malik nahi, mere malik Vaheguru Ji han. Sangat ji, jadon hirde vich bharosa aa jaye, ਮਨੁੱਖ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਰਾ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੰਤ ਚੀਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ but ਸੰਗਤ ਜੀ Vaheguru Ji's hands is not only needed when we are afraid we also need it when we make mistakes or others make mistakes Guru Sahib tells us, Pullan andar sabko apul guru karta. Everyone makes mistakes. Only the Guru and Vaheguru Ji are without mistake. So my first response should not be anger. It should be understanding with love. If my brother says something rude, I may want to answer back. But then I have to ask, if I make a mistake, will they want someone to embarrass me? No, I will want kindness, so I should do the same for others. सच बोलना है, पर कोरा नहीं होना. समझाना है, पर शर्मिंदा नहीं करना. Forgiveness is not weakness; it is a divine quality. But what should I do when I make a mistake? Gurbani teaches us. सच्चे बनो, गलती मानो, माफी मांगो. अरदास करो अच्छे गुरु दी मत अनुसार चलो गुरसिख मीत चलो गुर चालो Now Sangat ji, I enjoy many gifts books from my mom, shabad and music from my dadaji and even video games from my parents but my greatest gifts are my family's love my teacher's guidance and Sangat's encouragement Gurbani teaches us that all gifts come from Vaheguru Ji Dada Data ek hai, sabko de madhar. But Gurbani also warned us, Dat pyari, Vishya, Datara. A new toy, book or prize feels exciting. But soon, the mind wants more. Hor. So Gurbani reminds us, Vidyut hor je mangana, sir dukha kaduk. De naam sab dukhiya, So my answer is, if I could ask Vaheguru Ji for one gift, I would ask for Naam. Naam means living connected to Vaheguru Ji. So my ardas is, Vaheguru Ji, meri dori apne hath mein rakhna. Dar vele bharosa, galti vele Guru di mat, data vele shukr.
ते हिरदे विच अपना नाम बख्शना. Because the greatest gift is not what Vaiguruji puts in my hand. The greatest gift is that Vaiguruji keeps my hand in his. Vaiguruji ka Khalsa, Vaiguruji ki Fateh. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ ਜੀ. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। 2 ਜੱਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੁਮਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਜੱਜ? ਸੁਮਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਕੇ ਸੁਮਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਜ ਨੇ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
गुरु प्यारी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी हुण असीं ग्रुप 2 की शुरुआत करन जा रहे हैं। इस ग्रुप के सवाल हैं What were the similarities among the princesses mentioned in the book as they fought their enemies? What do you think is the most significant sacrifice made by the warrior princesses and why? What challenges do warrior princesses of today face in preserving the young lions and lionesses of tomorrow? How should they meet those challenges? ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਲੀਨ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम वरलीन कौर है। सिख धर्म में जिथे लोड़ पैंदी ਸਿੰਘਾਂ ने अपनियां जाना वारियां उत्थे ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने भी अपना वडमूला योगदान पाया। जद भी मुश्किल समा आया इन्हां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने दलेरी ਅਤੇ हिम्मत नाल इस दा सामना किया। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ कि हमेशा सच का साथ देना है ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਭਾਵਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਤਿ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਬਰ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਬੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤੁ ਮੇਰਾ ਜਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਪਨੂਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜਪਨੂਰ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। My name is Japnur Kaur. Today I want to talk about some very brave Sikh women. When people think about warriors, they often image men with swords riding horses. But Sikh history also has many brave women. Some of them are Mai Paguji, Mata Gujri ji, Bibi Shankar ji, and Daler Kaur ji. All of these women lived in different times, but they had something very important in common. They were courageous, selfless, and had complete faith in Vaheguruji. For example, Mai Paguji was very courageous. When some Sikh soldiers became afraid and left the battle, she encouraged them to return and stand up for what was right. She even led them into battle herself, showing that true leadership comes from courage and faith. Bibi Shankar ji also showed great bravery. When many Sikh warriors were martyred, she risked her own life to perform their last rites. She showed respect, compassion, and courage, even in the face of danger. Mata Gujri ji showed a different kind of bravery. During very difficult times, she remained strong in her faith and trusted Vaheguruji. Her strength and devotion continue to inspire Sikhs around the world. The Lerkar ji also showed courage by standing up for justice and protecting others. She reminds us that bravery means helping those in need and standing up for what is right. The biggest sacrifice these brave women made was putting their faith in their people before themselves. They chose courage over fear and service over comfort. Guru Nanak Dev Ji taught that women and men are equal in Guruji's words. Pandamua, Pandapaliye, Pand hove bandan, Sokyo manda akhiye, Jit jame rajan. These words remind us to respect and honor women because women give birth to kings and leaders. Today we may not fight battles with swords, but we still face challenges every day. Sometimes we feel peer pressure, sometimes it can be hard to do the right thing, and sometimes we are afraid to stand up for what we believe in. These brave Sikh women remind us to always stand for truth and help each other and stay strong in our faith. They teach us that bravery is not about being a boy or a girl. Anyone who shows courage, kindness, and determination and faith can be a warrior. Their stories continue to inspire young boys and girls like us today. By following their example, we can become better Sikhs, better students, and better people. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत आप जी ने जपनुर कौर ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਂਪਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जान तो प्रेम किरण का चाव सिर तरता ही गली मेरी आ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अंबर कौर है ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। Now when we understand this Gurbani line, we naturally ask ourselves, who are the people who truly gave everything for their faith? And the answer is clear. These 4 brave Sikhs. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਾਕ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਮੁਖਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। When we hear all these sakhiyan, we start to think, what did all these Sikhs have in common? And the answer is simple. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ loyalty ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਇਹ ਸਭ Sikhs ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਲਾਹਟ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਨ, ਰੂਹ ਅਤੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਜਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਹੇ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। All these Sikhs made brave and unforgettable sacrifices. But the one that stood out to me the most was Bibi Harshran Kaur ji. ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ didn't want them to be forgotten ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਠ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਛਾਣੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਇਹ ਤੁਕ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਨ, ਸਕੂਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ।
पर इस गल सानू हिम्मत देती है क्योंकि जिवें उन्होंने अपनी मुश्किल नूं फेस कीती असीं भी कर सकते हैं। पहली मुश्किल दी असीं स्मार्ट काइंड ते हेल्पफुल होना चाहिए पर ना ही सानू सिमरन अते पाठ करना चाहिए ताकि साडा मन साफ रहे। Gender equality, we should never let anyone make us feel less than them because we're girls. Because we are Sri Guru Gobind Singh Ji's course and Sri Guru Gobind Singh Ji's warrior princesses. देह शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन ते कब होना डरो। इसका मतलब है asking wisely for the strength to always do what is right. इस सब सिंघरिया ने भी एक कीता सी। उन्होंने किस ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖਸ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੁੰਨਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत जी आप जी ने अंबर काल के विचार सुने हुण गणवीर सिंह अपने विचार पेश करेंगे जी। गणवीर सिंह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Guru Nanak Dev Ji taught us that girls and boys are equal because even kings are born from women. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh। मेरा नाम गणवीर सिंह है और मैं सारे सवालों के जवाब अपनी स्पीच में साझा करूंगा। आज ਅਸੀਂ equality, non-discrimination ਤੇ women empowerment ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। He was truly a pioneer ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ अपने सिख रिलीजन ते मान है। मानस की जात सबे एक पहचाने हो। सिक्खी विच सबनू बराबर दर्जा दिता गया सेवा विच, फैसले विच ते जंग दे मैदान विच। जिवें असीं किताब विच पढ़िया सिख इतिहास विच वॉरियर प्रिंसेस दी पहचान उन्हां दी बहादुरी ते विश्वास होंदी है। जदों असीं बीबी दलेर कौर, बीबी शरण कौर, माता गुजरी जी ते माए भागो ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ खालसा की आन ते शान को उजागर किया। बीबी दलेर कौर ने अनंदपुर साहिब की रखिया ले जान दी। माए भागो ने मुक्तसर विच सिखां नूं गुरुद्वारा जोड़िया अते आप युद्ध विच शामिल होए। बीबी शरण कौर ने शहीदा की मर्यादा बचाने ले कुर्बानी दी पर मेरे हिसाब नाल सब तो सिग्निफिकेंट बलिदान माता गुजरी जी दा सी क्योंकि माता जी ने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिता ते उन्होंने ठंडे बुर्ज विच बैठ के अपने पोतरे दे हौसले मजबूत कीते। इस बलिदान इस करके भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि माता जी ने खालसा की आने वाली जनरेशन नूं निडर बनाया। अज जंगी मैदान अलग है पर अज की लड़ाई भी मुश्किल है। अज तलवार ने पर डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया,
bullying ਤੇ constant peer pressure ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ warrior princess ਜੋ ਕਿ mom, teacher ਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ warrior princess ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ mom ਵਿੱਚ leadership, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਬਰ, ਤੇ ਆਪਣੀ teacher ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਹੀ guidance ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ influences ਨਾ ਆਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ self belief ਤੇ self confidence ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ inner peace ਤੇ responsibility ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਮਮ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨੀ, ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। My parents have taught me to be strong and stand up for what is right. इसी ही सिक्ख्या गुरु तेग बहादुर जी ने एक शब्द विच कहा, पेका हो को देने ने पैमान तान। As their warrior princess, historical warrior princess, the Sikhi ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦ young lion ਤੇ lionesses ਨੂੰ modern ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ। आओ अपन मिलके इन्हां दी हर कोशिश नूं सफल बनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे साथ संगत, मेरा नाम है अवनीत कौर। Today I will talk about the warrior princesses, also known as the brave Sikh women or Gaurs. First, all the princesses were brave, strong, and never gave up. They fought to protect their people and cared deeply about others. They were not afraid to stand up for what was right, even when it was dangerous. They had many worries, like fear for their lives, their families, and their kingdoms, but they still stayed strong and fearless. Their biggest sacrifice was choosing courage and justice over safety. Their biggest sacrifice was choosing courage and justice over safety. These Sikh warriors, like the Shahid Singhliya, found their strength through Waheguru and Gurbani. Gurbani teaches us to stay in Chandi Kala and trust Waheguru in every challenge. This gave them courage even in the hardest times.
Today, even in modern times, cars still face many challenges, but they can overcome them in similar ways. For example, they can face pressure, discrimination, or difficult situations in life, but the warrior princesses, they can respond with courage, wisdom, and kindness. Warrior princesses meet challenges by living with honesty, bravery, and faith. They learn values like kindness and justice so they could stand strong in every situation. Even when life was difficult, they did not give up. Being a warrior princess is not just about fighting, it's about having strength in your heart, mind, and spirit. It means staying faithful to your values, speaking the truth, and standing up for others. In conclusion, the warrior princess shows that true strength comes from courage, faith, and selflessness. Like them, we should never be afraid to do what is right. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत आप जी ने अवनीत कौर दे विचार सुने हैं। हुण आप जी के सामने सावी सिंह अपने विचार पेश करेंगे जी। हुण आप जी के सामने आर्यन सिंह अपने विचार पेश करेंगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। History is often written by the swords of kings, but it is forged into the hearts of mothers, sisters, and daughters. Respected judges and pyari Saad Sangat ji, today we reflect on the warrior princess too, which chronicles the darkest hour of Sikh history. But within that darkness, we find the light of Sikh women. These women were not just mothers and grandmothers, they were warriors, protectors, and lions of faith. Question number 1. All the warrior princes in this book were different, but they shared powerful qualities that made them great fighters. Point 1. Unshakable faith in Vaheguru. All the warrior princes in this book had one thing in common: deep faith. Whether it was Mata Gujiji sitting in the cold, freezing tower, or Mai Babu riding to battle, they never stopped trusting Vaheguru. Gurudwara में लिखा है, पहला मरण कबूल, जीवन की चढ़ियास. This is exactly what they did. They accepted death before dishonor. Point 2. Courage to stand against tyrants. ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੀਆਂ। ਮਾਈ ਬਾਬੂ ਨੇ ਨਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸਨ। My Babuji was truly fearless, and she proved, Sura so pehchani hai, jo lada deen ke het, purja kaat mara, kabu na chhada ke. Point 3. Love for the path over personal safety. None of these women thought about themselves first. Bibi
Ishan Kaur didn't go to the battlefield to kill. She went to honor the fallen. And just like the others, her bravery was rooted in seva. Point 4. Strength without weapons. Some fought with swords, but others fought with their spirit and words. Mata Guruji fought with love, prayer, and courage, and that was just as powerful as any other weapon. Mata Guruji ने अपने पोतियां ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. All the warrior princes in this book shared the same spirit. They were the moral compass of the Khalsa. They didn't just fight enemies for fame, they protected the dignity of their faith. Question number 2. Of all the sacrifices in this book, I believe the greatest sacrifice was made by Mata Guruji. Point 1. She sacrificed her whole family for Sikhi. Mata Guruji ने अपने पति श्री गुरु तेग बहादुर जी ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ. छोटे साहिबजादे अपने हाथी शहीद होने पे थे और खुद भी शहीद हो गए. As the scholar wrote, Mata Gujri was the wife of a martyr, the mother of a martyr, the grandmother of martyrs, and herself a martyr. Point 2. She sacrificed her comfort to protect her faith. Locked in the Thanda woods with 2 young grandsons, ages 7 and 9, she never lost her peace. She gave them the courage to march into martyrdom like grooms going to their weddings, not victims going to their death. This reminds me about the great Gushabad about Guru Tegh Bahadur Ji. Sees diya par sir na diya. Ehi sabak Mata Guruji ji ne apne pode nu dita. Shaheed ho jao par dharam kabhi bhi na chhado. Point 3. Mata Guruji's sacrifice made Sikhi survive. अगर उस रात माता गुरु जी छोटे साहिबजादे ਨੂੰ डरा देंदे या खुद अंदर टूट जाते शायद आज इस तरह ना होता. Their martyrdom kept the Khalsa alive. Question number 3. Today's warrior princesses are mothers, grandmothers, sisters, and daughters. They face different battles, but battles just as real. Challenge number 1. Keeping children connected to Sikhi in a modern world. आज के बच्चे फोना सोशल मीडिया ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Just like Mata Guruji ji told the Sahibzada stories of their grandfather to give them courage, today's mothers must know Sakis so we never forget who we are. Challenge number 2. Fighting peer pressure and discrimination. Today's young Sikhs are sometimes bullied about their turban, gada, or identity. इस नतीजा जवाब है मातावां अपने बच्चों ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਧਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ. ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹਨ. Challenge number 3. Keeping Punjabi language and culture alive. ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ. The solution is warrior mothers of today must speak Punjabi at home, take their children to the Gurudwara and read Punjabi books together. प्यारी साथ संगत जी, गुरबाणी teaches us, सो क्यों मंदा आखिया जे जम्मा राजहान. The warrior princesses of today, our mothers and dadis, are the true guardians of the next generation of lions and lionesses. The warrior princesses of this book did not fight for fame. They fought for their religion. They didn't just sacrifice their lives, they sacrificed the lives of who they loved most. आज ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ. Just like Guru Gobind Singh Ji wrote in the Zafarnama, even if sparks are extinguished, the fire only burns brighter. Let us be those sparks. May we always have the courage to protect the truth and wisdom to raise the lions and lionesses of tomorrow. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह.
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਰਿਆਵਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਮੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Respected Satsang Ji, thank you. Thank you for coming today. Thank you for listening to every speech, for encouraging every young core and sitting here. My name is Sophie Singh, and today I would humbly like to share something that inspired me deeply, the story of 3 brave cores. I want to know them in the book The Warrior Princess 2 by Harjeet Singh Ji. Now I have to tell you something about myself. I love history. At school, at home, anywhere I can learn about the past. I enjoy it. Because history teaches us who we are, where we come from, and what kind of people we can become. And while many of you may already know these stories, for me, this felt like discovering treasure. Because it gave me the chance to learn history I can never find in school. Has anyone read this book yet? If you have, you already know how special it is. And if you haven't, I truly believe you would enjoy it. It is about courage, about trust, and resilience. This book tells the story about 3 brave cores who stood strong under Mughal attack. Mai Babaji, Bibi Sharan Kaurji, and Dalai Kaurji. 3 different lives, 3 different journeys, but one powerful truth connecting them all. When we walk the path of Sikh, we will not fail. What united these warrior princesses is not only the struggles they faced, but something deeper, their determination, their courage, and above all else, their trust in Vaheguru Ji. And because of that, they stood strong, taller than fear. Take my Babaji, she was fearless. Our history tells us that she protected others, fought bravely, and stood like a true warrior. But what inspired me most is that she did not give up on her fellow Sikhs. Even when she turned away from the Guru, and even when they turned away from the Guru hopelessly, in moments of weakness, my Babaji did not abandon them. He reminded them who they were. And through her example, her husband and others turned back to the Guru's path. That is leadership, not giving up on people, helping them become brave men. Then there's Bibi Sharan Kaurji. She too stood strongly. She refused to surrender her courage. She protected the Khalsa, she protected the Guru's family. Her story reminds us that true bravery isn't the absence of fear. And maybe by now, you're beginning to notice something. Cores are not helpless. They are not weak in heart. They're not weak in mind. They're certainly not weak in body. And then we come to Dalai Kaurji. She was a fearless leader with complete trust in the Guru. When she led 100 cores into the Battle of Champur in 1704. She showed every Sikh what courage looks like. She showed us that leadership does not belong to one gender, courage does not belong to one gender, and strength does not belong to one gender. These qualities belong to a true Sikh. Sri Guru Granth Sahib Ji reminds us, Om 99, Guru Arjan Dev Ji, Nirbhav Nirvair Atai Atul. Fearless without hate, unfathomable, immeasurable. When I think about these 3 brave Sikhs, I cannot ignore their sacrifices. They gave everything so that the future generations, people like us, could stand here today as Sikhs. And when I think about sacrifice, I think about responsibility,
because today many adults talk about the challenges of young Sikhs. Sometimes being Sikh is not easy. Sometimes, sure, it's easy to stand out, but fitting in almost feels impossible sometimes, especially at school. Kids always ask about my kara and why I don't celebrate Easter or Christmas like they do. But when I read this book, I realized something important. The challenges may look different today, but courage is still needed. So when we ask, what challenges do the warrior princesses of today in preserving the young lion and lioness of tomorrow? My answer is this. We must stand together, all of us, and we must break discrimination against girls, because when we support our sisters, when we lift up one another, we recognize the strength already sitting in this room. The world becomes better, braver, and stronger. The next generation of warriors is already here. And many of them may be sitting beside us today. So whenever I feel tempted to say, no rules allowed for this, I will remember the names, Mai Babuji, Bibi Sharan Kaurji, and Balera Kaurji, because girls are brave and girls are strong. And girls are powerful leaders. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यारी साध संगत जी, गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग judges, respected teachers ਅਤੇ प्यारी साध संगत जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ The Warrior Princess 2 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝ, ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਭਾਵ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਂਝ, ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੌਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਬਾਕੂ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ
दिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे गबुन छोड़े खेत। भाव असली सुरमा ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਸਾਂਝ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨੀ। ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਲਈ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਰ ਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਲਈ ਖੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਸਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਉਜੜਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਜਪੋ ਆਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵੀਨ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ
संगत जी गजवज के फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. My name is Arman Singh. Today I stand before you to speak about 4 extraordinary Sikh women whose courage, sacrifice and faith shine like eternal lights in history. Mata Gujri ji, Mai Pago ji, Bibi Delaine Kaur ji and Bibi Sharan Kaur ji. Guru Sahib teaches us, Sura so pehchaniye jo lare deep ke hai. A true warrior is one who fights for the protection of others. This line perfectly describes about warrior princesses. All these warrior princesses had many things in common. They were fearless, had strong faith in Vaheguru, and were always ready to sacrifice themselves for Sikhi. They didn't fight for themselves. They fought to protect their people, their families, and the entire Sikh band. Their lives teach us that real warriors use both their strength and their spirit and stay calm in hard times, trust Vaheguru, and always choose the path of truth. This is what made them true warrior princesses. First, I bow in respect to Mata Gujri ji, the mother of Guru Gobind Singh ji, and the grandmother of the Sahibzades. Gurbani says, Tera kiya meetha lage. Whatever you do, O Vaheguru, is sweet to me. Mata Gujri ji stayed strong and kept her faith even during imprisonment at the Tanda Burj. Mata Gujri ji accepted Vaheguru's will with complete faith and became an example of spiritual strength for all generations. Next is the fearless warrior Mai Bagoji, who revived the spirit of the Sikh soldiers. She brought the 40 Mukte back and bravely led them into battle. Her leadership reflects, Jab lag khasa rahe nyara, tab lag tej mein dio mein sara. As long as the Khalsa remains distinct, they are blessed with divine strength. Bibi Delaine Kaur ji represents courage itself, as her name means brave-hearted. She protected families even when she was outnumbered. She reminds me of another Gurbani thought. Pe kahu ko dit neh pe manat an. Do not fear anyone and do not frighten others. She shows us exactly what it means to be a hero. She always stands up for what is fair and never gives up, even when things get scary. Her calm, quiet bravery is even louder than any fear. Bibi Sharan ji, a symbol of supreme seva and sacrifice. She gave her life while doing the sacred duty of funerals for fallen Sikh warriors. Her sacrifice tells us, Jinna Seviya Din Payaman. Those who serve selflessly receive true honor. This is the true sacrifice because they chose to do what was right even when it was very hard or dangerous. They show true courage and love by putting others first. Guru Gobind Singh ji says, Jo to prem khilan ka chao, sir tali gali meri aao. This means if you want to walk the path of love and truth, you must be ready to give everything, even your head. These warrior princesses truly live this teaching. Today, we still have warrior princesses too. They are our mothers, sisters, teachers, and leaders. They may not fight with swords anymore, but they still have the responsibility to protect Sikhi and young lions and lioness for tomorrow. Today, the battle is different. We don't fight with swords anymore. We are fighting with online negative influences and distractions like video games, social media, and busy schedules. Another challenge is peer pressure. Sometimes kids feel shy about being a Sikh or feel different from others at school.
Guru Sahib guides us, Man jeete jag jeet. If you conquer your mind, you conquer the world. When kids learn Gurumukhi, read Gurubani, attend Gurudwara classes, and keep Sangha, they learn the values of becoming Sikh by helping others and doing seva. Together, they remind us that true strength does not come from physical power alone. It comes from the faith in Vaheguru, love for humanity, and commitment to truth. Let us follow their example and become the warrior princesses and warrior princes of today by staying connected to the Gurbani and making our Sikh identity proud by living by our Guru's teachings. Deh Shivad Baramo Ehe Shubhakar Manate Kaboho Nataro. O Lord, grant me this blessing that I may never hesitate from performing righteous deeds. If we live by His teaching, we will honor the legacy of Mata Gujari Ji, Mai Pako Ji, Bibi Daler Kaur, and Bibi Sharan Kaur. Thank you for listening. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगड़ी आप जी ने अरमान सिंह के विचार सुने हैं ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Satsanga Ji, can you imagine a warrior? What do you see? A sword, a horse, armor, or a battlefield? But Sikhi teaches us something deeper. A real warrior is not the only one who holds a sword. A real warrior stands for such, protects haq, and is ready to give everything for Guru's principles. In a world where voices like Tol, Gawar, Shudar, Pashunari, ye sab dharan ke adhikari will push a woman down, Guru Nanak Sahib Ji gave a completely different vision and declared, So kyo manda akhya, jit mera jaan. So in Sikhi, a woman is not helpless. She's a daughter of Guru Sahib and a sevadar of the Panth, just like her Sikh brothers. Today, I will share what I learned from these 4 warrior princesses. Their places and roles may be different, but their inner qualities were deeply connected. First similarity, they became a shield for the Muslim. Gurmat teaches us to become satyar and then stand so that kurda pasara kate te sachda bol wala hoye. A truthful person cannot silently watch zulm while the Muslims suffer. Surah so pehchaniye to lare din ke hai. Purja katmaran kabul na chada khet. When the enemy tried to dishonor Sikh women at Nankar Sahib, Bibi Daler Kaur became a shield of dignity. Sirhan wanted to break the younger Sahibzade, but Mata Gujri became the spiritual shield with Bani di Teg, Itihas di Suj, and Sikhi Siddha. Second similarity, unwavering Siddiq on Guru Sahib. Gurbani says, Tan man tan sab sob gur ko, hukam mani apaya. My Bab Gorji showed this Siddiq at Khidrane di Da. She led the Singhs back towards Guru Sahib and faced the enemy with fearless courage. Sirhan wanted to break the younger Sahibzade. Mata Gujri showed the same Siddiq in the Thanda Gorge. In the bone-chilling winter, she gave the Sahibzade Bani da Nig
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਨੇ and ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। Third similarity, the ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ says, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। My Bibi Sharkarji went to the battlefield of Chamkor side for the Satkar of the Shaheeds. No personal benefit, only seva, and that seva became Shahadat. Saad Sangat ji, Mata Gujri ji ne sirf 2 ਵਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। So the lesson I learned from these warrior princesses is clear. They stood against zulm, lived with Guru Siddharth, and carried Purkar in their spirit. Saad Sangat ji, in my understanding, the greatest sacrifice these warrior princesses made was that they gave up 2 things most people spend their entire lives protecting: sukh and surakya, comfort and safety. They all had a choice. They could have said, this fight is too dangerous, let someone else do it. But they did not. They chose sikhi over comfort, siddharth over fear, and farz over personal attachment. For me, the strongest example is Mata Gujri ji in Thanda Burj. Saad Sangat ji, imagine that moment. 2 young sahibzade in front of her. Cold winds around them. Sarhan's pressure outside. And one painful question in Mataji's heart. Should I teach them to save their lives? Or should I teach them to save Sikhi for generations to come? Mata Gujri ji could have said, just live, my children. But she did not give them fear. She taught them the spirit of Hamre Ban's read im aaye, seize death, but tarn na jaye. Now, this question comes to us too. When truth costs us something, do we still stand? When comfort pulls one way and Guru Di Mat pulls the other, which way do we walk? And that is why their greatest sacrifice was giving up Sukh and Surakya for Sikhi principles. Saad Sangat ji, today's warrior princesses may not be standing in Anandkar side of Thanda Burj, but their responsibility is still very great. Today, the challenge is not always a sword in the enemy's hand. Sometimes the challenge comes through distraction, peer pressure, social media, loss of Punjabi, shame about identity, and forgetting our own virasat. Saad Sangat ji, ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, if we want the young lions and lionesses of tomorrow to stay connected to Sikhi, 3 things are needed. First, virasati sahi samjh. Saad Sangat ji, we cannot pass on what we do not understand. Today's Sikh women must learn Gurbani, history, and values. Only then they can pass it to the next generation. Second, Samedi Gurbani. Saad Sangat ji, children need our time. Time for Gurbani, Path, Punjabi, Sangat, and Seva. Third, Lagan Tichao. If Sikhi is passed on only as a pressure, children may move away from it. But when Sikhi is shared with love, it becomes a part of their heart. So today's warrior princesses need to make Sikhi visible in daily life by Urat te Jurat di Sambhal, Seva te Simran da Abhyas, ate Bani te Bane naal Pyar. Only then will the next generation live Sikhi with Siddharth and Chardi Kala. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ आपके सामने मायरी कौर अपने विचार पेश करेंगी। मायरी कौर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेहर कौन होली माइक
She's a group 3. My group 3. Oh, that's missing. Sorry, that's my mistake. My group 2 and their group 2. She's group 2? Yes. वाहिगुरु साथ संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जो तो प्रेम खेला का जाओ सिर तर तली कली मेरी आओ एक मानक पैर तरी जय सिर दी जय काना की जय गुरु रूप गुरु प्यारी साथ संगत जी गज की फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. These lines from Guru Granth Sahib Ji mean, if you want to walk the path of truth, then sacrifice your ego, fear and self-interest. All great Sikh warrior princesses shared a set of characteristics which define them similar to each other. First and foremost, they all embody the concept of Sant Sipahi, saint soldier, balancing deep devotion to a particular cause with the courage to fight on the battlefield. They were all fearless and fought for their causes with iron will. They all embodied the concept of Singnya, the lionesses in the true sense of the word. My Baguji, Bibi Daler Kaur Ji, Bibi Sharan Kaur Ji, and Mata Gujari Ji. They all had the ability to endure immense hardships. They served as models of bravery, sacrifice, and devotion. The most significant sacrifice made by the Sikh warrior princes was that they followed the teachings of Sikhism and placed their faith and commitment to the Khalsa above personal or social pressures. They played a key role in Sikh history and were never scared of sacrificing their lives for the sake of their faith and community. And above all, they set the highest example of Jantakala, the eternal optimism. They all did so to uphold the principles of the Khalsa and defend their faith and community from the Mughal rule. Bibi Daler Kaur Ji led a group of Sikh warriors to fight against the Mughals. When all hope was lost, she and her fellow warriors chose martyrdom over surrender. Bibi Sharan Kaur Ji displayed immense courage by cremating the bodies of the elder Sahibzade, Baba Ajit Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji after the Battle of Chamkaur. She was killed by Mughal soldiers while performing this sacred duty. Mata Gujari Ji, wife of the 9th Guru and mother of the 10th, sacrificed her life to maintain the dignity of her faith. She was held captive with her grandsons in the Thanda Buj, cold tower during the harsh winter. When she heard that her grandsons had been buried alive because they refused to convert to Islam, she breathed her last. She chose martyrdom over submitting to the Mughals. My Baguji led a group of 40 soldiers who had deserted Guru Gobind Singh Ji back to the battlefield in 1705. She herself fought with immense bravery and was severely wounded in the Battle of Mukatsar. Sura sab pehchaniye jo lade deen ke hai, purja kat mare, kabu na chhade khe. These lines from Guru Granth Sahib Ji mean a true warrior is the one who fights for faith, justice, and the oppressed, but never leaves the battlefield, even when cut into pieces. Such were the sacrifices and devotion of the great warrior princesses of Sikh history. Now, there is a huge responsibility on the warrior princesses of today to help the precious seeds of the Khalsa flourish, even though they go through some significant challenges on preserving the young lions and lionesses of tomorrow. Mother is the first teacher of a child, they say. So she is the one who has to embody Sikh values in a child. She has to teach key practices like reading and understanding Gurbani, interaction with Sangat, and above all, maintaining Sikhi Swaroop. She is the one who knows what it means when people glance at her child a little longer
wearing a turban. But she has to be strong and give confidence to her child. She has to foster pride in the unique Sikh identity. Keeping cash, wearing the star. She has to explain the history and significance behind these practices. Yes, she can utilize resources like Sikh summer camps, Gurka classes and Khalsa schools to teach key practices, and then she can openly communicate with her child if there's any kind of peer pressure or bullying. So, with the inner strength, the supportive attitude, the confidence and sharing of experiences with other mothers, the warrior princesses of today can definitely help preserve the Khalsa. Rasta saukha nahi hai, par sanu vishwas hai ki aaj di asiniya mai pago jeete bibi dalder kar banengiya. जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने तन हेड सीज देते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां नोइयां चढ़कड़ियां ते चढ़े आर्य नाल चढ़वाए गए उन्ना बारे अपने बच्चों नु सिक्खिया देंगिया अपने बच्चों नु भाई मतीदास जी भाई सतीदास जी भाई तारू सिंह जी ते बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दी कुर्बानियां बारे दसनगिया सिर जावे ता जावे मेरा सिक्खी सदक ना जावे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने हमारी कौर के विचार सुने हैं और आप जी सामने सदा कर अपने विचार पेश करेंगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख इतिहास ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਹਾਈਆਂ ਚੜਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 9 ਅਤੇ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਜੀ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਤੋਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪ ਸਭ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਰਾਂਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਿਰਾਂਸ਼ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Mehran Singh. As we all know, our Sikh religion is very unique and always emphasizes the message of oneness of God and humanity from our gurus. Some spread this message through peaceful teachings, and some did it by drawing their swords against injustice, like Guru Gobind Singh Ji did. That's why he created a Khalsa army to fight against the Mughals in his time period. Today I will discuss those unforgettable Sikh historic warrior women who fearlessly supported our 10th Guru during the fight against Mughals. The first warrior woman is Bibi Dalai Kaur Ji, who was with Guru's army during the time of Anandpur siege when 40 deserted men left Guru in hard times.
At that time, she supported the Guruji and fought against Mughals and led the group of Sikh women like a lioness. She encouraged all women to fight and never let them feel down at that time. She got killed by Mughals after killing a lot of enemies. The second warrior woman was Bibi Harsharan Kaurji, who played a huge role in Guruji's lifetime. When she decided to cremate the dead bodies of Sikhs along with the Vadis Sahibzade during the Battle of Chamkar, she was thrown by Mughals in the same fire when they knew about it. The third warrior woman is Bibi Kaurji, who was also a brave leader who brought back those 40 deserted men to Guruji during the Anandgarh siege. They all met Guruji during the fight of Kidwan and Jitab, known as Muksar Sahib, because 40 deserted Sikhs got salvation at this place by Guruji. She was the one who served Guruji and humanity for long periods of time. The fourth woman is Mata Gujari Ji, also a warrior because she supported Sikhi and Guru with her thoughts and strong willpower, but not with swords. She never let the Shote Sahibzade's courage down during Sarhind Sabha with Wazir Khan. They were ordered to be burnt alive, but they never accepted Wazir Khan's wish. These women were all brave, fearless, courageous, and had strong willpower and love for Guruji and faith. They always preferred Guruji and faith instead of their own lives. They never let their Guru's faith down and made one of the most valuable sacrifices of their life without even a thought that they could be raped or killed by Mughals. Now, if we talk about today's warrior princesses, who could be mothers, sisters, or grandmothers, they also face hardships to maintain Sikhi in the future. The first one is to maintain the identity of a Sikh with either a turban in her case for future kids who in this fast-paced world get bullied, abused, and harassed by others. The second one is to maintain spirituality in kids because of the 5 evils called Ahankar. They cause inner distractions and never let them connect with spirituality. The third one is to maintain physical fitness habits along with their daily household needs, career and academically. The fourth one is to maintain equality of men and women. Just as history's greatest warrior princesses overcame every hardship placed before them, today's princesses carry that same unbreakable spirit. Shaped by the teachings and faith of their Guruji, they face the challenges of the modern world with courage and grace, and they will never let that sacred trust be broken. They actively try to encourage future kids to maintain and preserve their Sikhi heritage in their minds and hearts for the future and forever by educating them about our Sikh history and how our Gurus sacrificed their lives to protect their faith. The second one is to become a role model for kids by preserving their own Sikh identities and participating in martial arts, Gurkha, so that kids do the same to maintain physical fitness too. The third one is to ensure that they can maintain the habit of coming to the Guru Ghar of kids, doing seva and langar, doing leadership for Zagaratis, being teachers to give knowledge to kids about religion, and maintaining the habit of doing good body bath at home, so that kids continuously watch and this ritual will be set in their minds permanently, so that they will have to do the same in the future to preserve Sikhi. This is how we see today's princesses lead like a lioness and role to preserve Sikhi and future kids. That's all. Bole Soreha Sat Shri Akal.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਰੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ईश्वर चौधरी जी आज विमान ठीक ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचाने जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न चाहे खेत। A true warrior is the one who rises to protect justice, truth, and the vulnerable. Even if they are cut into pieces, they will never leave the battlefield. This captures the spirits of the 4 remarkable Sikh women I read about: Mai Bhaggo, Bibi Dalekar, Bibi Shankar, and Mata Gujri ji. In Sikh history, these women showed us that courage is not loud, it is steady. Each of these Sikh women carried the same powerful qualities: bravery in the face of danger. When others stepped back, they stepped forward. Whether it was Mai Bhaggo riding into battle, Bibi Dalekar leading women warriors against trained armies, Bibi Shankar performing final rites of shaheeds under the threat of death, or Mata Gujri ji standing unshaken in the cold tower of Sirhind, each one chose courage over fear. Unshakable trust in Vaheguru. Their strength did not come from weapons or numbers of soldiers with them. It came from faith. A faith so deep that no prison walls, no battlefields, and no suffering could break it. Their hearts remained steady because they knew Vaheguru was with them in every breath. The moral courage to defend justice even when the cost was high. They did not fight for land, power, or recognition. They fought for the truth, standing up against Mughal oppression. These Sikh women rose with courage, not for glory, but for justice. Next, let's look into the greatest sacrifice made by these women, which is absolute. They placed faith, honor of Sikhi, and the protection of their people above their own survival. Mata Gujri endured imprisonment rather than abandoning her faith. Mai Bhaggo stepped onto the battlefield ready to die fighting injustice. Bibi Shankar faced death to honor fallen Sikhs after the Battle of Chumkar, and Bibi Dalekar stood firm in defense during dangerous times. Their courage was not accidental, it was a choice to uphold truth, even at the cost of their lives. From the very foundation of Sikhi with Guru Nanak Dev Ji to the battlefields with Guru Gobind Singh Ji, Sikh women have always challenged the norms of their times. They sacrificed the comfort of their homes and loved ones to uphold Sikh values in the face of tyranny and injustice. This is the quiet strength of our grandmothers, mothers, sisters, daughters that kept Guru Ka Naam deeply rooted within the families and passed it down one generation to the next. Today, Sikh women face a different kind of challenge. While raising the next generation and preserving young lioness and lions of tomorrow. So how do today's warrior princesses instill the discipline of Naam Japna, Van Shapna, and Kiran Kani in the next generation?
It begins with understanding that faith in Vaheguru is not something we visit on special days. It is something we live every day. If values are not shown at home, they will not survive outside the home. The world pulls children in many directions, but the foundation we built at home keeps them rooted. The real struggle is keeping children connected to their Sikh identity in a world full of distractions, pressure to fit in, and a growing distance from Gurumukhi, discipline, and faith. But history gives us a clear message. The same courage that shines through the Guru Granth Sahib and Sikh history still guides us today. And most importantly, it means teaching children that in a world that tells them to blend in, Sikh upbringing teaches them to stand out with pride, courage, and a strong sense of identity. This is the legacy of Sikh warrior women. They were not only brave in the past, but they helped raise strong and fearless generations. They didn't just fight battles, they taught faith, values, and courage. And that is how the next generation is raised. Not just by hearing stories, but by living the same strength every day. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 3 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੈਣ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੇਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗਰੁੱਪ 3 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਤੇ B ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3A ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3B ਤੇ ਗਰੁੱਪ 4 ਆਏਗਾ। 4 ਤੇ 3B ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। Often we hear that it is important for Sikh youth living in the Western world to fit in or assimilate within the society they live in. And for that, focusing on education for Sikh values and heritage prevents them from doing that. What are the authors' thoughts on this, and what are yours? The Sikh Maryada is seen by some as placing too strict restrictions on our code and conduct. What analogies does the author use for justifying the need to follow the practices listed in the Sikh Maryada, and in what ways do you practice that? Does it help you? For many, Sikhism is yet another religion. Per the book, what was Guru Nanak Dev Ji's intent in establishing Sikhism? In what ways do Sikhs today align, and in what way do they misalign with that intent? ਅਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਨੂਰ ਕੌਰ। ਜ਼ਾਇਦਾ ਕੌਰ। ਜ਼ਾਇਦਾ ਕੌਰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ज्ञान ध्यान किच करम ना जाना सार ना जाना तेरी सत्ते वड्डा सतगुर नानक जिनकर राखी मेरी। गुरु दे प्यारियो सारे गज के फतेह बुला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम ज़ायदा कौर है। आज मैं teaching Sikh heritage to the youth by Dr. Gurudwara Singh किताब बारे अपने विचार साझे करांगी। I would like to share my thoughts with the 3 questions given to us. Question 1. Fit in or learn Sikh heritage. Does it conflict? The author's message is clear. Sikh youth can live in the Western world and still stay strongly connected to Sikhi. In fact, the author explains that Sikh values don't prevent us from fitting in. They help us stand out in a positive way, with strong character, discipline, and service. My view is similar. I strongly disagree with the idea that embracing Sikh heritage prevents us from assimilating. My family moved from Delhi to Washington. In Delhi, we went to the Gurudwara often and I learned Punjabi during summer vacations. But because Hindi was everywhere, school, TV, Bollywood movies, Punjabi felt optional. But in America, things felt different. Suddenly my identity stood out more. My friends asked me questions like, why does your dad wear a turban? Why do you keep long hair? What's the bracelet on your wrist? Can you get me one? Those questions made me realize something very important. My Sikhi is not something to hide. It's something to understand, live, and explain with confidence. Guruji did not teach us to hide who we are. Sikhi teaches us to live with dignity wherever we are. So kirat karo, naam japo, and word chako. Second question. Is Sikh Riyat Maryada too strict? Some people feel that Sikh Riyat Maryada is too strict, but the author explains that discipline is not meant to restrict us. It's meant to protect us and guide us. Think about traffic lights and traffic rules that prevent accidents and save lives. A seatbelt may be uncomfortable for a short time, but we still wear it because it protects us. In the same way, Riyat Maryada gives structure to our lives. It helps us fight our inner weaknesses like comment, growth, low, war, and
Namaskar. In my own life, I try to practice Red by keeping my Panchakal with respect, doing part, and speaking truthfully. To me, Red is not a burden. It's a moral compass and self-discipline. I also feel we have a responsibility in how we represent ourselves. America is a diverse, accepting country, but it's also a place where presentation, confidence, and self-care matter. So if we wear the star, we should wear it neatly and with pride. If we keep gifts, we should care for it with respect. Third question. Is Sikhism just another religion? What was Guru Nanak Dev Ji's intent? The book explains that Guru Nanak Dev Ji's intent was not to create just another religion, but to help people connect with the one Creator and live truthful and compassionate lives. As Gurbani says, "Ek nur de sab jag upajaya, kaun pale ko mane." Guru Nanak Dev Ji taught that all human beings come from the same divine life. That's why Sikhism is not just a label, it's a way of life. Next, how do Sikhs today align with Guru Nanak Dev Ji's intent? We align when we do seva. We align when Nagar welcomes everyone equally. We align when we stand up for justice, help others, and earn honestly. But we also misalign sometimes. Sometimes we reduce Sikhi to appearance only without understanding the deeper message. For example, many children can recite Path, but when they understand even one line deeply, Gurbani starts to become part of their life, not just their memory. Because once the meaning touches the heart, the journey becomes real. To conclude, this book teaches us 3 powerful lessons. Number 1, Sikh youth do not have to choose between success in the Western world and Sikh heritage. We can do both. Number 2, Red Maryada is not about restriction. It's about protection, guidance, and discipline. And number 3, Guru Nanak Dev Ji did not just create another religion. He came to give humanity a path of truth, equality, seva, and connection with Vaheguru. So as Sikh youth, our job is not to hide Sikhi. Our job is to understand it, live it, and represent it with pride. Hukam maniye hove parwan ka khasne ka mahal paisi. मैं अपने तैनात भरावां नूं बेनती करदी हां कि तुसीं रोज़ हुक्मनामा पढ़ो, समझण दी कोशिश करो ते अपने मन च रख के अपना दिल भड़काओ ते अपनी जीवन दी कड़ियां नूं सफल बनाओ. And if you don't understand Punjabi fully yet, that's okay. We can use translations, we can ask questions, but we should start. Start small, but start today. Now is our time. Guruji is calling us not only to look like Sikhs, but to live like Sikhs. Sarat dharam mein shresht dharam, har ko naam jap nirmal karam. Sagal kriya mein uttam kriya, saat sang dharmat mal hirya. Sagal udam mein udam pala, har ka naam japo ji sada. Sagal bani mein amrit bani, har ko jas sun jasan bakhani. Sagal khan the uttam khan, nanak jai khat visay har naam. Byat pala dikhi maji, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी आप भी ने जायका कौर दे विचार सुने हैं हुण आप जी सामने गुरु कौर अपने विचार पेश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Respected judges, teachers, parents, and my dear friends, today I'm honored to speak about teaching Sikh heritage to the youth and why understanding our heritage is so important for young Sikhs growing up in today's world. Fitting in versus keeping our Sikh identity. Many Sikh youth living in Western countries are told that in order to succeed, they must fit in or completely assimilate. Some people believe that focusing on Sikh values and heritage may prevent us from adjusting to society. However, the author explains that this thinking is wrong.
Learning about our Sikh heritage does not hold us back, it strengthens us. When we know who we are, we feel confident, and that does not hold us back. When we understand our histories and values, we are less likely to be confused or pressured to change ourselves. Guru Nanak Dev Ji traveled across many countries and met many people from different religions and cultures. He respected everyone, but he never changed his religion to fit in. Instead, he shared a universal message of equality, honesty, and devotion to one God. Guruji taught, "Man jeete jag jeet." If you conquer your mind, you can conquer the world. This reminds us that real success begins inside us. It does not come from copying others, but from mastering ourselves. In my opinion, fitting in does not mean losing who we are. We can succeed in school, sports, and future careers while proudly maintaining our Sikh identity. Our identity makes us unique, and being unique is something to be proud of. Is Sikh Rayat Maryada too strict? Some people feel that the Sikh code of conduct places too many restrictions on our lives. The author gives a clear explanation. He compares Rayat to rules in sports. Imagine playing a game with no rules. There would be confusion and chaos. Rules do not limit the game, they make it fair and meaningful. He also compares Rayat to traffic laws. Traffic lights and speed limits may seem restrictive, but they protect us and keep everyone safe. In the same way, the Sikh Rayat Maryada protects our character and spiritual life. Guru Gobind Singh Ji gave the Khalsa a clear identity and purpose. The 5 Ks are not meant to control us. They remind us of courage, responsibility, discipline, and commitment. Personally, I'm still learning about Rayat. I may not follow everything perfectly, but I try to practice Sikh values in my daily life, such as being honest, respecting my parents and teachers, helping others, and remembering Waheguru. Rayat is not about being perfect. It's about having direction. Just like a compass guides a traveler, Rayat guides our life. Is Sikhism just another religion? Some people say Sikhism is just another religion. But according to the book, Guru Nanak Dev Ji did not come to create division or to start competition between other religions. His mission was to guide humanity toward truth, equality, and devotion to one God. He rejected discrimination based on caste, gender, or religion. He taught people to earn honestly and share with others. Today, Sikhs continue this mission through langar, seva, and standing up against injustice. Around the world, Sikhs help during natural disasters and save anyone in need without asking about their background. However, sometimes we move away from Guru Nanak Dev Ji's original message. When we focus too much on outward appearance, ego, or differences instead of inner spirituality. The book reminds us that Sikh heritage is not only about history, it's about living these teachings every day. In conclusion, teaching Sikh heritage to the youth is not about separating ourselves from society. It is about preparing ourselves to live in society with confidence, discipline, and compassion. Our heritage gives us identity without insecurity, discipline without fear, faith without superstition, and confidence without arrogance. As Sikh youth, we are not meant to simply fit in. We are meant to stand out through our character, service, and courage. If we understand our Guru's teachings and apply them in our daily lives, we will not only be able to succeed in society, we will also help make it better. Let us be proud of our Sikh heritage, live with strong values, and carry forward the beautiful message of our Gurus. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने नूर कौर के विचार सुने हैं। हुण आप जी सामने जसलीन कौर अपने विचार पेश करेंगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ साथ संगत जी फतेह दी साथ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। My name is Jasleen Kaur from Group 3, reading the book Teaching Sikh Heritage to the Youth. Today, I will discuss questions on Sikhi and identity. Many people say that Sikh youth living in the Western world must fit in, and that focusing on Sikh values and heritage prevents us from doing that. But I ask you, why should we trade timeless values for temporary trends? The author explains that the Gis, the Ganga, the Garda, the Gadban, and the Kashara are loving gifts given to the cause of our Guru, gifts given out of pure love and wisdom. He gave us these gifts to guide us, protect us, and help us live with discipline and dignity. But trends do not guide you, protect you, or truly care about who you become. So we must ask ourselves, are we willing to exchange the Guru's meaningful gifts for temporary approval from society? Trends come and go. What is popular today may disappear tomorrow, but the teachings of Guru Sahib are eternal. They were given to us to strengthen our character and connect us to Waheguru. Just because society follows certain trends does not mean we must follow them too. If following trends is so important, then let me ask you this. If the trend was jumping into the ocean full of hungry sharks, would you do it because everyone else is doing it? Most likely not. In the same way, blindly following harmful trends will not benefit us in the long run. Sikhi teaches us to think wisely, live truthfully, and stay connected to our values, even when the world around us changes. Moving forward, the Sikh Rat Maryada is sometimes seen as strict or full of restrictions, but that's not true. Imagine a swimming pool. You enjoy the pool, but the pool does not benefit from you swimming in it. The pool does not become cleaner or stronger because you are there. But when you use the pool the right way, you are the one who gains exercise, health, and skill. In the same way, following the sacred Maryada does not benefit God, because Waheguru is already complete and lacks nothing. The Sikh code of conduct trains our minds, builds discipline, and helps us become better people. It protects us from habits and actions that may seem normal in society, but slowly damages our minds and characters. Think about this. The sun shines on everyone equally, whether we sit in it or not, but only the person who chooses to sit in it experiences its warmth. Similarly, when we choose to do non-simran, follow Guru Sahib's teachings, and live according to that, we are the ones who receive peace, clarity, and spiritual growth. Personally, practicing Red means remembering Guru Sahib every day. In the school year 2022 to 2023, I began drifting away from Sikhi and focusing more on my social life. As a result, my grades dropped, averaging 60%, and I couldn't speak Punjabi. But in 2023 to 2024, I was blessed with the opportunity to attend Gurudwara Khalsa School. There, I rebuilt my relationship with God, learned more about Sikhi, and learned how to speak, read, and write Punjabi. My grades improved to between 95 and 100%, and I became more focused and disciplined. Today, Sikhi continues to guide me in both school and life. By keeping Guru Sahib's teachings in mind, I'm constantly reminded to become a better person. Furthermore, many people see Sikhi as just another religion, but they do not fully
understand the true intention of Guru Nanak Dev Ji. When Guru Nanak Dev Ji established Sikhi, one of his central teachings was equality. In Guru Granth Sahib Ji, Angan 97, the line "Tu Saja Baap Hamara" teaches us that God is the common father of all humanity. This reminds us that there's one creator for all people, regardless of religion, race, background, or status. Another line from Guru Granth Sahib Ji on 1136 states, "Na hum Hindu, na Musliman," meaning that I am neither Hindu nor Muslim. Guru Nanak Dev Ji was not rejecting religions themselves. Instead, he was rejecting the divisions, labels, hatred that separated society. At that time, society was deeply divided by caste, religion, and social status. Some people believed they were superior, while others were treated as inferior. Guru Nanak Dev Ji challenged this thinking. He reminded the world that every person is equal in the eyes of Waheguru. But even today, Sikhs can align or misalign with Guruji's intent. We align with Guru Nanak Dev Ji's thinking when we serve others through seva. We practice equality through langar and earn honesty and remember Waheguru through Naam Simran. But we drift away from Guruji's teaching when we judge others based on caste, appearance, background, or status. Before judging someone, remember, you may not know their struggles, their pain, or their story. Lastly, I want everyone to remember this. Sikh heritage does not prevent us from fitting into society. Instead, it gives us the strength and character to stand up for the right reasons. By staying true to Guru Sahib's teachings, we can succeed in the modern world without losing who we are. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी आप जी जसलीन कौर ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ आपके सामने ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग जज साहबान ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਕਿਤਾਬ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂ ਦ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤਾਜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। The Khalsa is my complete image. Within the Khalsa I abide.
ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਊਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। It's okay to be indifferent. In fact, why should we blend in when we're born to stand out? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਕਾਮ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। The disciplined way of life is dear to me, not just the title of a Sikh. ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। The ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ is the discipline that we need to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਔਰ ਸਭ ਕੋ ऊपर सच आचार. Truth is higher than everything, but higher is still a truthful living. आज ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵਾਚਕੋ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਛਾਣੋ, recognize the whole human race as one. ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। As I said earlier, we should be proud of our identity and Sikhi. ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਰਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यारी साध संगत जी, गच के फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। In Gurudwara Singh's book, Teaching Sikh Heritage to the Youth,
He focuses on guiding the younger generation to truly understand and live the Sikh way of life. Why? Because as Gurudwara says, "Man jeete jag jeet." Conquer the mind and you'll conquer the world. So today, let's understand how Sikhi paves the way for us to lead lives rooted in purpose, compassion, and service. But in order to truly understand the message of this book, we must ask ourselves an important question. How do we become proper Sikhs in the Western world? As children, we are taught that we must fit in with the societies we live in. Otherwise, we might never succeed. But the author argues that when young Sikhs lack a deep understanding of their identity, they become more vulnerable to confusion, peer pressure, and insecurity. More than that though, our Sikh teachings aren't incompatible with the Western world. In fact, values like equality, selfless service, discipline, and remembrance of God teach us how to live and succeed within society. Which dunya se kamaye, dar dar ke best paye. By living in this world and serving others, we find true success. We are reminded that a Sikh's role in society is to uplift it. I personally agree with this perspective. Trying to completely blend in makes you lose your sense of self. But when you understand who you are and where you come from, you carry a sense of purpose. And that confidence makes it easier to succeed. A true Sikh understands how to stand strong in both identities and to use that strength to serve the world. However, it's important to recognize that guidance doesn't only exist in Guru Granth Sahib, but in the Sikh Maryada as well. Yet today, what was meant to be a set of unifying Sikh practices has become a topic of controversy. The author addresses this discussion using simple analogies. For example, the rules present in all sports. They create fairness, structure, and meaning. Without rules, the game falls apart into chaos. Similarly, the author compares that to laws that govern society, like traffic laws. While stopping at a red light might feel restrictive in the moment, those rules ultimately protect people and create order. Instead of constantly making decisions based on impulse or external pressure, a Sikh who follows the Dhat has a clear set of principles to rely on. Similarly, the Dhat is not to control or limit individuals, but it provides a framework for living a disciplined and meaningful life. Without that structure, it's much easier to drift away from your values. In my own experience, I practice through doing ardas, learning Kirtan, keeping my gaze, or even going to Punjabi school. When I do ardas, I remember that Waheguru always has my back, and that keeping my gaze has helped me stop peer pressure. This uniqueness is why Sikhi continues to be one of the fastest growing religions in the world. However, many believe that Sikhi is simply another religion. However, the author explains that Guru Nanak Ji's goal was not to divide people into more categories, but guide humanity towards a direct connection with God. He emphasized that what truly matters is not outward labels, but inner devotion to Waheguru, honest and hard-working living, and treating all people as equals. This is truly evident through this line from Gurudwara: "Na koi Hindu, na koi Musliman." Guru Nanak wasn't focused on pushing forward Sikhi as the ultimate truth, but getting people to understand that regardless of what we call each other, we pray to the same God. Today, many Sikhs still carry forward many aspects of this vision. The practice of langar has become stronger than ever before, with Harmandir Sahib feeding over 100,000 people daily. Many Gurdwaras practice Sangat, pushing the Sangat to sit level with everyone to remind us that we are equals. Despite these successes, there are still problems. For example, many Sikh families still believe in caste, especially when it comes to the idea of just being superior than others. This caste system dictates how some Sikhs marry or even interact with other Sikhs. More than that, Sikhs in the Western world have become prone to peer pressure.
sacrificing their beliefs for external appearance. Many youth today don't keep their gifts, practice Gurudwara, or even know our 10 boots. However, competitions like these at Punjabi schools across the world ensure that Sikhi stays strong for generations to come. As my speech comes to an end, I'd like to leave you with one final line from Gurudwara. Nanak naam chardi kala tere bane sabata pala. Through Naam comes high spirits, and through your will, the well-being of all. It reminds us that Sikhi is not just about personal identity or discipline, but about uplifting the entire world. When we understand who we are, follow the path, and live by Guru Nanak Dev Ji's teachings, we contribute to the well-being of everyone around us. When we live with purpose, we don't just enter the world, we change it. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने कीरत का अपने विचार सुने हैं और आपके सामने तरणवीर सिंह अपने विचार पेश करेंगे। तरणवीर सिंह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। My name is Tanveer Singh and I am honored to speak at this year's Sikh Youth Symposium. Have you ever felt like you have to change who you are just to fit in? Well, many Sikh youth growing up in the Western world feel this pressure every day. Today, based on the book Teaching Sikh Heritage to the Youth by Gurudwara Singh, I will talk about identity, discipline, and the true purpose of Sikhi. The author explains that Sikh youth sometimes lose their identity, not because they want to, but because they don't understand it. If we don't know why something matters, it's easy to let it go. In today's world, there is pressure to look like everyone else and act like everyone else. This can make Sikh youth feel different in a negative way. But in my opinion, we can live in today's society and still stay true to Sikhi. We don't have to choose one or the other. When we understand our identity, we don't feel lost, we feel confident. A personal example in my life that keeps me connected to Sikhi is Kirtan in Punjabi school. I go to Kirtan class every Saturday and Punjabi class every Sunday, where we learn about the Gurus and our culture. At first, Kirtan class was really hard for me to focus on. There were times when I wanted to quit because it felt so difficult. But my mom and Babaji encouraged me to keep going and not give up. At the same time, learning about what our Gurus went through, the sacrifices they made to protect Sikhi, made me realize my struggles were small compared to what they gave us. That changed my mindset. Instead of wanting to quit, I started pushing myself to do better. Over time, it became easier and I started understanding it more. That experience taught me discipline and helped me stay connected to my faith. The author explains
likes to explain that the Rehat is not meant to restrict us, but protect and guide us. In the same way, the Sikh Rehat Maryada guides us and keeps us on the right path. It helps us build discipline and make better choices. For example, there have been moments when I felt angry or frustrated and I wanted to react right away. But reminding myself to stay calm, think before speaking, helped me handle the situation way better. That small moment of discipline made a big difference. As Guru Granth Sahib Ji teaches us, Man jeete jag jeet, if you conquer your mind, you conquer the world. This shows that discipline starts from within. The Rehat is not burden, it is a guide. The author also explains that Sikhi is not just a religion, it is a way of life. Guru Nanak Dev Ji taught people to live with truth, equality, and kindness. He wanted us to focus on remembering God, helping others, and living honestly, not just following rituals. Today, many Sikhs align with this by doing seva, helping others, and standing for equality. However, sometimes we misalign. We with Guru Nanak Dev Ji's teachings when we focus only on appearance or rituals without understanding their deeper meaning. We might follow traditions but forget why we are doing them. Sikhi is not just about how we look, it's about how we live. In conclusion, Sikh identity is something we should understand and be proud of. The Rehat Maryada is there to guide us, not control us. And Sikhi is not just a religion, it is a complete way of life. If we truly understand our faith, we won't feel pressure to fit in, we will feel strong enough to stand out. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी ने तनवीर ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today I will be discussing about the book Sikh Heritage to the Youth by Gurudwara Singh. Growing up as a Sikh in today's modern world, I've often asked myself an important question. What does it truly mean to stay connected to my Sikh identity while also fitting into society? This is something many youth Sikhs experience, especially while balancing cultural traditions with modern expectations. At times, it can feel like we're living in two different worlds. However, this topic is not just about balancing, it's also about understanding our identity and how it can guide us in a positive way. Today I will be discussing 3 key eras: how Sikh values guide youth, the importance of Sikh Riyat Maryada, and how we can stay true to the teachings of Guru Nanak Dev Ji in modern day society. Understanding our identity is important, but it also leads us to our first question. How does Sikh values actually guide our daily lives? In the book, Gurudwara Singh explains that teaching Sikh about their religion and heritage does not isolate them from society. Instead, it does the quite opposite. It helps build confidence, strong character, and self-respect. These are qualities that are essential for success in any environment, whether it's school, work, or the wider community. Sikh teachings emphasize values such as honesty, hard work, equality, respect for others, and seva, which means selfless service. These values are not barriers that hold us back. Instead, they're strengths that help us succeed in whichever path we choose for life. For example, being honest builds trust, working hard develops discipline, and seva, and serving others creates compassion and
connections. Personally, I agree with the author's perspective. I believe that learning about Sikh teachings help guide our thoughts and decisions towards the right path. It encourages us to stay positive and avoid negative influences. When we're grounded in our values, it becomes easier to make good choices, even if it's in a difficult decision. I also believe that if we stay connected to our Sikh identity, doesn't mean we separate ourselves from others. Instead, it allows us to confidently engage with the wider community while also staying true to who we are. In this way, we're not choosing between two worlds, we're learning how to succeed in both. This idea of staying true to our identity connects directly to the concept of Sikh Maryada. The Rehat Maryada provides guidance on how Sikhs should live their daily lives. Some people believe that these guidelines place too many restrictions on individuals. However, as it explains in the book, these rules are not meant to limit us, but they're here to guide us towards a meaningful and disciplined life. A simple way to understand this is by comparing it to traffic rules. Traffic laws may limit how fast we go and when we have to stop, but they exist to keep everyone safe and organized. In the same way, the Sikh Maryada helps guide our actions so we can live with responsible discipline and respect for others. In my own life, I try to follow the Rehat Maryada by remembering God through Naam Simran, respecting the teachings of Guruji, helping others through seva, and treating everyone with equality. No matter who someone is, what they believe in, or where they come from, equality is one of the most important values in Sikh. These daily practices remind me of what it means to live as a Sikh. They help me stay focused on making good decisions and living with honesty and integrity. By following these principles, I am not only improving myself, but also contributing positivity to society. To fulfill Sikhi, we must look beyond guidelines and explore the teachings of Guru Nanak Dev, the founder of Sikhism. Many people describe Sikhism as just another religion. But Guru Nanak Dev Ji's teachings show us that it's much more than that. Guru Nanak Dev Ji did not just come to create rituals Guru Nanak Dev Ji did not just come to create a religion based on rituals or traditions. Instead, he taught a way of life based on truth, equality, and direct connection with God. He rejected empty rituals and spoke strong against caste discrimination and inequality. His message was simple yet powerful. Live honestly, remember God, serve others. These teachings are just as relevant as today as they were hundreds of years ago. In this sense, Sikhi is not just a label or identity, it is a way of living with purpose and integrity every single day. It teaches us how to think, how to act, how to treat others. Even today, we can see these teachings in action. For example, Sikhs around the world practice seva by serving langar at Gurudwaras, feeding people in need, and volunteering in their communities. Many Sikhs also stand up against injustice, support equality, and try to live honest and hardworking lives. These actions reflect the true meaning of Sikh values. They show that Sikhi is not just something we believe in, it's something we live in. In conclusion, being a Sikh in today's world is not about simply fitting in. It's about standing out with truth, courage, and compassion. It's about being confident in who you are, while also contributing positivity to the world around us. When we stay true to our values, we don't lose our identity. Instead, we grow stronger in it. Sikh teachings provide us with guidance, strength, and purpose we need to face challenges and succeed in life. By embracing our heritage and living according to the teachings of Guru Nanak Dev Ji, we can move forward with confidence, knowing what we are, not only honoring our identity, but also making a meaningful difference into the world. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने सिमरन कौर के विचार सुने हैं। हुण आपके सामने इशमीत सिंह अपने विचार साझे करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हज़ूरी विच बैठी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Respected judges, teachers, and my dear friends, my name is Ishmeet Singh, and today I feel honored to share my thoughts based on the book Teaching Sikh Heritage to the Youth by Gurudwara Singh. Often we hear that Sikh youth must fit in to succeed in the Western world. But according to the author, this idea is not correct. We do not need to lose our identity to succeed. In fact, our Sikh identity is our greatest strength. Shri Guru Granth Sahib Ji teaches us, Manas ki jaat ek hai pehchan ba. All human beings are equal. This teaches us that we are not meant to copy others. We are meant to stand strong with Sikh values like truth, equality, and courage. In my opinion, fitting in should never mean forgetting who we are. Instead, we should proudly live as Sikhs and inspire others through our actions. When we follow Sikhi, we don't just fit in, we stand out with confidence and character. Some people think Sikh Rehat Maryada is too strict. But according to the author, Rehat is not a restriction. It is a protection and a guide for life. He explains this with simple examples. Just like traffic rules prevent accidents. Just like school rules help students succeed. Rehat Maryada helps us live a disciplined life and a meaningful life. Guru Granth Sahib says, Rehat pyari mujhko, Sikh pyara nahe. I love the discipline, not just the Sikh. In my daily life, I try to follow Rehat by respecting my parents and teachers, speaking truth, remembering Vaheguru, and staying connected to Sikhi values. This helps me become more confident, more focused, and more peaceful. So Rehat Maryada does not limit us. It actually gives us a guide for life. Many people think Sikhi is just another religion, but according to the book, Guru Nanak Dev Ji came with a much greater mission. He came to remove injustice and discrimination and connect people directly to Vaheguru. Nako beri nahi begana. No one is my enemy, no one is a stranger. Today we follow his mission when we serve others through langar, stand for justice, and treat everyone equally. But sometimes we move away from our teachings when we judge others, forget our values, or only focus on appearance instead of actions. Being a Sikh is not just what we wear, it is how we live, how we speak, and how we serve others. So today I want to leave you with one powerful message. We do not need to choose between fitting in and being Sikh, because Sikhi teaches us something much greater: to stand strong, live truthfully, and shine with our values. Let us become the generation that walks with discipline, lives with courage, and spreads love everywhere. We don't just change ourselves, we change the world. Nanak naam chaddi kala tere paane sarbat da pala. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस दे नाल
ग्रुप 3A ਦਾ 3A ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ 2:15 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 2:15 ਤੇ 2:20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
I don't know.
So please, no eating lunch. Bye.
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ सभी होना ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਿਨ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂ ਦ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਰਹਿਤਮਰਾਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੁਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਿਰਤ, ਸੇਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ, ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਛਾਣ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
पहले ट्रैफिक के नियम लाल बत्ती ते रुकना साडी आजादी दिखाता नहीं सगों सानू सुरक्षित मंजिल ते पहुंचाता है। ठीक इसी तरह ही रहत दे नियम सानू हौमे नशे अते माड़ी संगत दे टक्कर तो बचाते हैं। दूजा उदाहरण, एक खिडारी सोचो एक एथलीट रोजाना मेहनत अते सख्त खुराक क्यों खाता है? ओह जुल्म नहीं सगों गोल्ड मेडल दे लोड़ींदा अनुशासन है। यह अनुशासन तो कुदरत के कण कण विच वेखण नूं मिलदा है। अकाल पुरख दी बनाई कुदरत वल झाती मारो, सूरज हर रोज तय समय पे चढ़ता है, रुत्तां अपने समय पे आंदियां जांदियां हन। जरा सोचो जे सूरज एक दिन आलस कर लगे जां सर्दी गर्मी विच ही पैण लगे तां सारी सृष्टि तबाह हो जाएगी। ठीक इसी तरह ही यह अनुशासन कुदरत की खूबसूरती का राज है। इसी तरह रहत मर्यादा साडी जिंदगी नूं कुदरती सूरत दे संतुलन दिंदी है। हुण मैं दस्सां कि निजी तौर ते रहत नूं अपनाउण नाल सानूं की लाभ हुंदा है। ਅਸੀਂ हर रोज सवेरे जपजी साहिब ਅਤੇ शाम ਨੂੰ रहरास ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਢਾਲ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮਾ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਨਸਲੀ ਦੇਖਣਾ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੀਜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਆਏ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। अवल अलह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सारे मनुष्य एक परमात्मा की जोत तो बने हैं, इसलिए सारे बराबर हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਤਿਆਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਭ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। पर इसके नाल ही सानू यह भी ध्यान देना पवेगा कि ਅਸੀਂ कई ਥਾਂ इस मंत्र तो दूर भी हो रहे हैं। कई सिख सिर्फ देखते सिंह बन के रह गए हैं। पढ़ने, ईमानदारी ਅਤੇ सेवा ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ, ਇਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਟਕਣ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਇੱਜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने सुखबीर कौर जी के विचार सुने हैं, हुण अपने सामने मेहर कौर अपने विचार पेश करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजा कौन पाले को मंदे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Sadhguru, my name is Meher Kaur and today I'm talking about the book Teaching Sikh Heritage to the Youth by Dr. Gurudwara.
In the Western world, living in our current society as Sikhs, we hear it's important to fit in with those among us, and by learning our ways may be holding us back. In Canada, around the mid-80s, the very first Khalsa school was founded. Gurbakhsh Singh Ji taught Sikh heritage students there. One day a reporter came by saying that by starting the Khalsa school, had the students' clocks been put back by one generation because they weren't attending any government schools. Gurbakhsh Singh Ji disliked the negativity in the reporter's voice. He replied, "The Canadian clock is out of order. The Khalsa school has been founded to put it back in order." He rejected the assumption that Sikhi is holding anyone back, explaining that Khalsa school was founded for anyone to learn about Sikhi without preventing them from learning about other cultures too. He replied in full confidence, "Many Canadians, not just you alone, believe the world ends where the Canadian boundary ends. But at Khalsa school, I teach the students that anyone from the east or west, believers or non-believers, black or white, are God's children, hence equal. Just as the Guru's teachings state, Ek Pita Eka Ske Hum Bharat." I agree that we should have no worry to fit in or act like others. At my old school, during our religion unit, I noticed we learned about the 5 main religions, but not Sikhi. I talked to the teachers and got them to include Sikhi in the school curriculum. We should not blend in with others. We should stand out and make a change in the world. One of the many things we learn in Sikhi is the Sikh Reh Maryada, our code of conduct. Many see it as strict, unnecessary rules put upon us and ask why we must follow them at all. At the Vancouver Island Sikh Youth Camp, one day a student asked, "Uncle, why should a religion put restrictions on the freedom of an individual?" Gurbakhsh Singh Ji gave an example by being late that day because he stopped at all the red lights. The reason for following the rules so diligently is because if we don't, we could cause accidents that could cost us our lives. Red lights are there for our safety. Rehat pyari mujhko, Sikh pyara nahi. Just as the Rehat states, a Sikh cannot drink, smoke, or cut their hair. Those are all red lights we must follow too. Not as a restriction on how we should act, but a message for how to stay safe on the journey ahead. In my daily life, I make sure to practice the Rehat in as many ways as I can. I always practice the 5 virtues, Sat, Santokh, Daya, Nimitta, and Pyar. When I go, I will never cut my hair, drink, or smoke, and wherever I go, I will treat everyone equally, no matter their race, gender, or beliefs. A question commonly asked, do we still need religion today? Before I get to that, let me explain why Guru Nanak Dev Ji founded a new faith in the first place. After he came out of the river bank, he declared, "Nako Hindu, Nako Musliman," emphasizing there is one God, everyone is equal, and spiritual liberation transcend religious labels. He taught people unity, brotherhood, and a common humanity. He brought people from all different backgrounds and faiths together by founding Sangat and Pangat. Guru Nanak Dev Ji's true intent was for everyone to realize God is everywhere, at every moment in their lives, and to spend every chance one gets to connect to Vaheguru. Many Sikhs today have forgotten what it truly means to be a Sikh. We should not be respected just for what our ancestors fought for, but ourselves too. One example that follows, one of Gurbakhsh Singh Ji's friends complained how his son never listens to him. When Gurbakhsh Singh Ji visited them, he noticed the son's manners and politeness, wondering what more the father could be asking for. He told the son, "It's okay if you don't listen to your father. He doesn't listen to our father, the Guru, who says that Sikhs should recite Nidhyam regularly. Listen to him when he starts to do so." The next time he visited, the father complained now he'd been reciting Gurbani and his son still doesn't listen. The son proclaimed that his father only pretends to recite it so he'll listen more. The father agreed, ashamed of his actions. Slowly, he started to read Gurbani with true devotion and love. After that, every time Gurbakhsh Singh Ji met them, his friend would go into deep discussions about different shabads, and his son would give him the utmost respect. Just as this example shows, many Sikhs today don't put in their hours reciting Gurbani as the Gurus have instructed upon us, but it doesn't mean those who don't can't start now. In Detroit, Michigan, there was a seminar held on Sikh faith. One of the speakers, a European who adopted Sikh faith, talked of his journey. He mentioned how Sikhs get their turbans from their inheritance, but many don't realize its true value. He started to wear a turban not as a piece of cloth or Sikh traditional clothing, but a gift gifted to him by the Guru. People he knew no longer respected his choice, and soon left him until the turban on his head. Yet Sikhs in the past wore turbans with their heads held high, no matter what torture they went through, just to hold on to this gift. He ended with, "Today when I wrap my turban on my head, I utter, Father, thank you. Only ignorant, ungrateful Sikhs throw away their turban, forgetting and losing the right to be respected and addressed as the son of Guru Gobind Singh Ji."
Beloved Sadhguru, no matter what we face in life, let's never forget what it truly means to be a Sikh. Our life can be heaven or hell, and only we get to choose which one we want it to be. The only way to be in heaven on earth is following the Guru's teachings and the Sikh Maryada. May God bless us all to follow this divine path. Nanak naam chari kala tere paana sab batapala. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने निहर और जो विचार सुने हैं ਹੁਣ हमारे सामने देशप्रीत द्वारा विचार पेश करने के लिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। My name is Ishpreet Kaur. Today I will be discussing why Sikh youth doesn't have to give up their values and heritage to fit in, how Sikh Maryada protects us, and Guru Nanak Dev Ji's message of equality. In the book Teaching Sikh Heritage to the Youth, the author explains his views on the idea that Sikh values and heritage prevent Sikh youth living in the Western world to fit in. He believes that the youth does not have to give up their values and heritage to fit in. He explains that Sikh values like equality and courage actually helps young people become more confident and responsible. He explains from a personal life experience where a son gives him advice. The son states, Gurudwara, be so far true, a Sikh pursuit. The son is encouraging him to stop hiding behind Western clothes, to be proud of who he truly is, and be confident. The advice teaches him to do that, and that he should be proud of his true identity. Then he stops hiding behind Western clothes and shows great confidence by doing so. Another example, for instance, the author states, I live with my self-esteem and people respect me as such everywhere. He shows responsibility by understanding that being a Sikh isn't about wearing certain clothes. It's about living with honesty and not being embarrassed to represent Guru's teachings. I personally think the youth does not need to give up Sikh heritage to fit in. Like the author stated, he later started wearing a kurta pajama to work, and people respected him. Just like Muslims wear hijabs in the society and they fit in perfectly fine. So why should we give up our heritage and values just to fit in the Western society? Just like others proudly wear their religious identity, Sikh youth can fit in too without giving anything up, because confidence comes from authenticity, not blending in. Some people think that the Sikh Maryada is too strict, but the author explains that these rules actually exist to protect us and help us grow. The author explains that God doesn't benefit when we remember Him, it is we who benefit. He gives an example of a swimming pool. When it's hot, we might swim in a pool to cool off. That benefits us, but the pool doesn't benefit from us swimming in it. He says, it is not God who benefits when we remember Him, it is we who benefit. He explains that remembering God doesn't benefit Him, it benefits us. In the same way, following Sikh Maryada isn't about strict rules for God's sake. It's meant to help us grow, stay disciplined, and live with peace and purpose. Another analogy of this belief is traffic rules. The author states, without red and green lights to regulate traffic, there will be many accidents and chaos. The author explains that traffic lights are there to help prevent chaos and accidents. In the same way, Sikh Maryada protects us from spiritual and moral accidents. These rules guide us, keep us disciplined, and help us make good choices, even when we don't see danger right away. Some ways I practice Maryada are I try to be honest, respectful, and responsible in my daily life. I also try to follow the values of seva and equality and courage. In the end, I don't follow it ahead because someone forces me. I follow it because it helps me stay disciplined and stay true to the Sikh way of life. In the chapter, Why Guru Nanak Dev Ji Found Yet Another Faith, the chapter
explains that Guru Nanak Dev Ji's intent was not to form yet another religion, but to unite humanity when he said, "Na koi Hindu, na koi Musalman." He showed that all people are equal children of the same Father. With this statement, Guru Nanak Dev Ji showed his intent was not to create yet another religion, but to remove the diversions that separated people. He wanted everyone to understand that all humans are equal children of one God. Sikhs continue Guru Nanak Dev Ji's message of equality through langar. The author states, "In Bhagat, everyone sits together and eats as equals." This shows that Sikhs continue to show equality and unity in the case of religious diversion. Yet sometimes people focus more on outward identity than inner spirituality, which goes against Guru Nanak Dev Ji's message. However, there are also ways he misaligned with his intent. Caste and discrimination still appears in some communities, even though Guru Nanak Dev Ji taught against it. Taught equality too. Some people focus more on rituals or outward identity instead of their inner spirit, and sometimes divisions and arguments show that we still struggle with the unity he wanted for humanity. In the end, Guru Nanak Dev Ji's intent was to guide people toward equality and oneness, and Sikhs continue to reflect that through langar, seva, and standing for injustice. But the chapter also challenges us to remove divisions that still exist so we can fully live the message he gave to the world. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने इस विषय के और विचार सुने हैं और आप जी जसरान सिंह अपने विचार सुनाओगे, अपने विचार पेश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा में रूप है खास, खालसे में रूप करो निवास। जब लग खालसा रह लिया तब लग देश यो ना सारा। जब एक रखी दी मैं लगो इनकी प्रति संग जी ए सिर्फ लग नहीं इस हरी पोंदा नक्शा दसस पातशाह ने लान कीता सी कि असी उन्हें लगना खास था कि जब तक असी नियारा इससे रहांगे, जब तक असी अपनी बकरी पहचान कायम रखांगे, उन्हें पूरा ते बेसिस सही ना देंगे। साधु जी आज in every corner of this Western world, we see stereotypes that see differently. सानू ए एहसास करवाया जा रहा है कि जैसे असी Western तस्वीर करना है ताकि अपनी सिक्खी ते बैठ को छड़ना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ब्लेंड इन करना पड़ेगा। दुनिया कहती है कि साढ़े इतिहास, साढ़ी पहचान, साढ़ा बाला एक बात है जो सनू अगले दिन को रोक रहा है। मैं पूछता हूँ कि शेर Sikhi कैसा स्वासन ना ले पाए। People want us to simulate, but आज यूँ समझ नहीं रहा कि सानू एक जॉब टाइटल, एक प्रमोशन, एक खुद recognition
bully, friend, society to prove it. Our distinct identity, that's all नहीं करना. असली किसी मोहताज नहीं हा. हम काहू के कार न करते, अपने गुण बरसाते. Our heritage is not our burden. It is our power, our soul, our pride. सारी distinct Sikh identity गुरु गोविंद सिंह जी बख्श हुई दाता, जो कि सिख नो अपने गुरु न जोड़ दी है. But being intensely visible as संत सिपाही, इस सनु constantly remind पांदा है कि असी हमेशा सच ਅਤੇ इंसाफ ਲਈ ਲੜਨਾ है. So संगत जी, living in four lands, do they integrate? Yes. Learn? Yes. But assimilate? Never. आओ ਹੁਣ सिख साथ मिलते विचार करिए. संगत जी, अक्सर दास मिलता नु restriction समझा जाता है, पर डॉक्टर कोई बात सीधे समझाते हैं कि एक कोई चेन नहीं, एक साढ़े विंग्स हैं. जिस तरह असी ट्रैफिक लाइट ते रुकते हैं ताकि असी सेफली अपने डेस्टिनेशन ते पहुंच सकिए, ठीक उसी तरह that ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਆਓ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. If a man picks up a weapon or refuses through the uniform or obeying his general, is he a soldier? No. Without the code, he is liability. उसी तरह that ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਸੋਲਜਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਦਸਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ that ਬਾਰੇ ਮੁਝਕੋ ਸਿੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, that ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਟਾਕੇ ਮੋਟੇ ਕੌਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪੈਸ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ chaos ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵੀਏ. ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੋਏ. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, what was Guru Nanak Sahib Ji's true intent establishing Sikhism? Guru Sahib advocated oneness of mankind. Guru Sahib ने समझाया कि इंसान सिख ही पैदा होता है, meaning we are born perfect. कुछ लोग जिन्हें पाके हिंदू बनते हैं, कुछ सुन्नत करवा के मुस्लिम, but Sikhi is not a religion we convert to. It's the truth we are born with. Keeping our gaze at form is not a ritual. It is the ultimate act of gratitude and submission. अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन प्ले को मंदे. ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ कैसा? गुरु साहिब ने फरमाया, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, इसका मतलब धर्म छाना नहीं, भेदभाव छाना है. आज जो दुनिया नफरत की आग में जलती है, दो खालसा एड at the United Six Worker Organizations, Guru Sahib the message ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ. ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟਿਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਡੋਰੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਰੈਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, why blend in and we are born to stand out. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਦੇ ਖਿਮਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
फतेह। साध संगत जी, आप जी ने तिसकानी संघ के विचार सुने हैं। हुण आप जी सामने ईशाना कौर अपने विचार पेश करेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग जजेस, टीचर्स ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂ ਦੀ ਯੂਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਚ ਮਿਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਖਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨ ਲਾਲਮ ਮੁਰ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਫਲ ਡਾਕਟਰਸ, ਲੀਡਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਐਥਲੀਟਸ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਜੀਤ ਹੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੌਜ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਸ਼ਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਥ ਨੂੰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਦੇਸ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਨੀਵਾ, ਨਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ,
सचो और सबको ऊपर सच आचार। सच बोलना एक चंगी गल है, पर सच तो भी बड़ा गुण एक अनुशासित जीवन जीना है। गुरु नानक देव जी ने मनुखता की बराबरी का संदेश दिता। उन्होंने फरमाया, अवला अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सग जब उपजया कौन भले को बंदे। भाव परमात्मा ने सब तो पहला अपना रब्बी नूर पैदा किया ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਭੇਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਦਿਖਾਵੇ, ਹੋਮਿਓ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਕੱਢੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शानदार वाले विचार सुने हैं। हुण आपके सामने गुरनाज कौर अपने विचार पेश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Today I have the honor of speaking about a book that taught me a lot about myself and my religion. This book is called Teaching Sikh Heritage to the Youth by Dr. Gurudwara. As a young Sikh in the Western world, this book felt like it was written for me. Now I would like to share what I've learned from it. Dr. Gurudwara has lived in the Western world for many years, and he has met all kinds of people. His words do not feel like lectures. They feel like advice from someone who truly understands what young Sikhs are going through. The author's main point is this: learning about Sikh values and heritage does not stop them from fitting in. Many people believe that if Sikh youth focus too much on their religion, they won't be accepted in the Western society. However, the author explains that our Sikhi is not a wall that separates us from others. It is a foundation that helps us stand tall. And when we know who we are not lost or confused. I agree with the author completely. In my own life, I've noticed that when I'm proud of my religion and who I am, people respect me more, not less. When I try to explain why I don't cut my hair or why I wear a gada, my friends ask questions and they learn. If
It is to be a proud and helpful Sikh and to let our actions speak for our faith. The Sikh Rehat Maryada is an important guide for every Sikh. Dr. Gurudwara Singh compares the Maryada to green and red lights on a road. When we drive, traffic lights are not there to stop us, they are there to keep us safe. The Maryada works the same way. It tells us which roads we can cross and which roads are closed for our own safety. They're closed not to punish us, but to protect our minds, bodies, and connection with Vaheguru. Before reading this book, I did not know very much about the Sikh Rehat Maryada or how important it is to a Sikh. But when I learned about it through this book, I realized that without even knowing it, I was already following some of its guidelines. However, at the same time, I do admit that there are parts of the Sikh Rehat Maryada that I do not truly follow yet. One example is the Panchakar, and there are probably more guidelines in the Sikh Rehat Maryada that I still don't follow. But that is why books like the one by Dr. Gurudwara Singh are so important. They show us where we are and they show us where we can grow. Many people look at Sikhism and think of it as just another religion. But Dr. Gurudwara Singh teaches us that Sikh is not just another religion. It has a special purpose and message. Guru Nanak Dev Ji's intent in starting Sikhism was to teach that all of humanity is one. In his time, Hindus and Muslims were treated differently. People were judged by their caste and their gender. Guru Nanak Dev Ji wanted to break those walls. After he reappeared from the river, he told us, "Na koi Hindu, na koi Musalman." There is no Hindus, there is no Muslims. He was showing us that in the eyes of God, we are all one. Dr. Gurudwara Singh also brings up another question. What about people who don't believe in God, atheists? Will they be saved too? Dr. Gurudwara Singh says yes. When Sikhs do Ardas, we end with these words, Sarvat da Pala, may all of humanity be blessed. Today, in many ways, Sikhs align with Guru Nanak Dev Ji's intents. Our langar is open to everyone, no matter their religion or gender. Our Gurudwaras welcome everyone, and Sikhs around the world are known for doing seva. However, there are ways that Sikhs today misalign with Guru Nanak Dev Ji's intents. Sometimes we focus too much on our own small community and forget that Guruji's message was for all of humanity. This lesson is clear. If we truly want to honor Guru Nanak Dev Ji, we must love everyone, serve everyone, and remember that we are not just another religion, we are a faith with a universal message of oneness and love. In conclusion, teaching Security to the Youth by Dr. Gurudwara Singh is more than just a book. It is a guide for young Sikhs. It taught me that I do not have to choose between fitting in and being a Sikh. It taught me that the Maryada is not a cage, but a path that keeps me safe. And it taught me that Sikhism is not just another religion, but a gift to the whole world from Guru Nanak Dev Ji. As young Sikhs, it is our duty to carry Guruji's message of oneness into the next generation. If we do that, we won't just make our parents and Gurus proud, we will also make the world a better place. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने गुरनाश कौर के विचार सुने हैं। होना भी सामने गुरबाणी कौर अपने विचार पेश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
Sangaji, I want to ask everyone here one question. Do you view religion as a negative burden or as a positive outlook on a person's life? Guru Pyare Sath Sangat Ji Gaj Ke Bulao Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Gurudwara and I read the book Teaching Sikh Heritage to the Youth, Lessons Learned by Dr. Gurudwara Singh. Analyzing this book revealed one key ideology, that Sikhi does not act as an obstacle or restriction, but as a profound source of strength. And today I'm here to share just that. Regarding the topic of religion's relevance, today's youth feel that it is not as important as it was prior to modern times. This perspective misses the core of Guru. To the younger generation today, a life without rules seems like the ultimate freedom, but as they mature, they will realize religion is a guardrail protecting us from falling from the righteous path rather than a dead end. This disconnection from religion often stems from viewing Sikhi through a negative lens rather than evaluating fairly. When we shift our lens back to Gurmat, we see it centers on Ekmukar, the one universal creator. In Sikhism, God acts as their divine parent. So when we treat religion and God as a restriction, it's like treating our own parents the same way. As stated in Gurbani, it says, Khira dar, barak jab hota, bin khire rehna jai. Saas maan mata mukh nire, tab utre patagai. Hum bharat pita, aap pratata. Guruji reminds us that when our parents, or God, have raised us with care and affection, assuming religion is but a system of discipline is like resenting our parents for raising us. In reality, those rules ensure we stay aligned and aware. The Red Maryada is the official code of conduct that guides our faith. The Red Maryada and its contents are not meant to function as a barbed wire from the real world, but to protect the people from the Panchod, Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Hankar. In the book, the author uses several analogies to justify this, such as traffic laws. The restrictions in Sikhi are meant to function as protective guidelines, like when a parent says no to protect the child from danger. Dr. Gurudwara Singh has also said something similar. Quote, a religion has red lights. They tell you not to defy certain directions to save yourself from meeting the accident's blood. They have you fixed not to obstruct your way of life, but to keep your path clear and safe. Some roads have permanent red lights. End quote, page 39. Ignoring God, who gave us everything, is like ignoring our own parents. Youth today are unconsciously shaped by religion, but simply disconnected and unaware of its relevance. I, for one, didn't know what the Red Maryada was until I read this book. One can say I'm just as disconnected from religion as the youth. I initially doubted its value, but reading the Red made me realize how impactful it is and reflects Azadi culture. It teaches us to treat others' family as their own and live without discrimination. A standard of respect which I now practice daily. Many of the Sikh youth today believe that if they focus on learning about their Sikh heritage and culture, they will not be able to assimilate into their local society. The Western Sikh diaspora believes that since they don't live in Punjab, they should not focus on their roots because they live in an entirely different country, feeling what is called cultural alienation. However, the author and I think differently. Knowing about your religion and heritage makes a person stronger and helps shape their identity, regardless of where you live. Finding yourself and shaping your identity is a key part of one's teenage years and is essential for personal development. Embracing their Sikh heritage will lead them to a more authentic, fulfilling life with healthier personal connections. Fostering a solid sense of self, feeling like they don't belong in the Western world or in their ethnic upbringing is normal. Before we conclude, I would like to address Shri Guru Nanak Dev Ji, the banner of Sikhism. Per the book, Shri Guru Nanak Dev Ji's goal was never to create another religious faction. Instead, Guruji's intent was to tear down the artificial walls that separated humanity, famously declaring, "Na koi Hindu, na koi Muslim." Shri Guru Nanak Dev Ji believed there is one God and thus one humanity. The Guru believed that God is not exclusive to any one religion/faction, but is universally present. Just because people have diverse ways of interpreting God does not mean that they should divide themselves up. They are still the children of God. Many Sikhs today follow the Guru's goal and live life with the least amount of bias, though not every Sikh can. As stated in the book, these Sikhs misalign with the Guruji's intent by harboring malevolence, while the Sikhs that do try to follow the goal uphold Seva at the Gurudwara, devoting themselves to Guru as they follow the teachings of Guru Sahib. Much of the youth today misalign with the Guru's teachings out of ignorance, not purposefully. In short, according to Dr. Gurudwara Singh's book and my own knowledge, the youth today view religion through a negative lens. They believe that religion acts as shackles that restrict them from living their life freely.
But religion is like a podium, lifting them up to live spiritually connected. As the youth learn more about their culture and embrace the teachings of Shri Guru Nanak Dev Ji, they can stop running away and live more meaningfully. Pulchak maaf karni, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੌਰ ਦੇ ਉਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. My name is Taran Singh, and I want you to think about this. What if the thing that makes you different is actually your greatest strength? Often Sikh youth of the Western world are told they need to assimilate or fit in, and that focusing on Sikh values and heritage might hold them back. But I don't believe our identity is something tied. I believe it's something we are meant to live with pride and purpose. The author of the book shares stories like the younger two sons of Guru Gobind Singh Ji, who refused to change who they were even when their lives were at risk. Their courage reminds us that identity is not something we should give up no matter the pressure. But for me, this identity became real in my own life when I was 10 years old. I remember watching my older cousins grow up and become Singhs. I didn't fully understand everything at the time, but I saw something in them. Confidence, discipline, and a strong connection to Sikh. They stood different. They carried themselves with a purpose, and it made me think about who I wanted to be. Choosing to become a Sikh was just not about appearance for me. It was about a commitment to my Guru, to my values, and to living honestly. If I tried to hide who I am just to fit in, I would lose my connection to the Guru. Sikhi does not teach us to blend in. It teaches us to stand out with a purpose, to live truthfully, and to be a light for others. Honestly, sabbe eke pehchan ho. Recognize all of humanity as one. If we are meant to live as one, then how do we guide our actions and stay on the right path? Some people believe that the Red Maryada is too strict, but I think that's because we don't always take the time to understand it. We hear rules like reciting Gurudwara daily and no alcohol, and it can feel like a lot, but if we take a step back and ask ourselves, have we actually read it? Have we tried to live it? Because then it becomes hard to say it's too strict. The author explains that the Red Maryada is not meant to control us, but to guide and protect us. It gives us direction so we don't lose our way. Hukum Rajai Chalna, to walk in the Guru's will. The Red Maryada helps guide us so we can live that way. One of the most important ways I practice Sikhi is through Seva at the community kitchen. Every Saturday, I come together with other Sikh youth where we learn about Sikhi, discuss Gurbani, and reflect on how to apply it in our daily lives. Then we prepare and serve over 200 meals to people in need. Through this, I realized that the Red Maryada is not just about rules, it's about how we live. The Red is not just something you follow, it's something you become. Seva teaches me humility, to put others before myself, and to act with compassion. Being a Sangha keeps me grounded and reminds me of the person I'm trying to become every day. The Red Maryada is something I am learning to live every day. It shapes my choices, my actions, and my connection to the Guru. For some people, Sikhi may seem like another religion, but Guru Nanak Dev Ji's intent was much deeper. He did not come to create divisions, he came to remove them. Guruji taught that all human beings are the children of the same Creator, and that no one should be separated as Hindu or Muslims based on labels. What truly matters is the love for God and living truthfully. In the book, Gurudwara Singh shares a moment from his life when he was warned to be careful because a Hindu minister was present. As he prepared to speak, he reflected on Guru Nanak Dev Ji's teachings, that we should not divide people, but instead recognize our shared humanity. Gurbani teaches that whoever truly loves God comes to realize God, no matter the background.
एक पिता एक इसके मालिक तू मेरा गुरु है. The one God is our Father. We are the children of the one God. You are our Guru. Today, Sikhs sometimes misalign with this teaching when we judge others based on beliefs instead of respecting their path. However, we also align with Guruji's teachings in many ways. At school, work, or in our communities, we interact with people from different backgrounds. When we treat everyone with respect and equality, we are living Guru Nanak Dev's vision. At the end of the day, being Sikh is not just about being perfect. It's about trying. Trying to follow the Guru, trying to serve others, and trying to become a better person every day. And that journey starts with the choices we make. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਪਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 4 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ। Group 4 ਦੇ question ਹਨ What are the different types of things we can trust Vaheguru Ji with in our lives? How does that help ease our worries and fears? How should we react? Group 4 the question han What Anand is Guruji talking about in Anand Sahib Bar? Explain. What daily practices can we adopt to increase thankfulness to reduce the desires in life? Second question. Kurki soy poncha nani mansa sach samani. Explain what Guruji is saying to us in the lines above from Anand Sahib. Why are we in unhealthy mental state? How can divine perspective solve our unhealthy mental status? Third question. How does Anand Sahib Bhat and Guruji's wisdom influence your life? Give 2 to 3 personal examples of how you will be able to apply this wisdom in your daily life. First person. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਪਵਿੱਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु की सखी बेटी साथ संगत जी करके फतेह बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Hi
Hi, my name is Bhagat Goldberg, and today I'll be speaking about the Nand Sahib Path, which is composed by Guru Amardas Ji. The Nand Sahib Path is a beautiful composition that teaches us how to achieve true happiness and an blessing. The guidance in controlling our mind removes anger, ego, doubt, and ignorance. Guruji explains how spiritual peace comes from Nam Japana, mental of God's name, which follows Guruji's teachings. Anand Sahib Path composes 40 bodhya, emphasizing each offspring important lessons in life, meaningful of peace. Bodhis 1 to 6 teaches us about true happiness comes from remembering God through Nam Japana. Listening to Gurbani brings peace into our mind. Letting go of our ego makes us grow spiritually. Having faith in God allows us to trust in His plan. Bodhis 7 to 15 explain how important it lives according to Humuk, which is God's will. Without Guruji, life can feel confusing and sometimes frustrating. Accepting Humuk brings peace and clarity. Many people chase temporary cases due to their ego. Without Nam, life can feel incomplete and empty. Bodhis 16 to 25 focus on the power of Gurbani, changing from within, listening and practicing to Guruji's teachings, we develop inner peace. Bodhis 26 to 30 guide us on living truthfully and an honesty life, speaking kindly and truthfully, controlling anger and negative emotions, treating everybody with kind and respect, staying humble in all situations. Bodhis 31 to 35 teaches us how important Sangha is, good community, avoiding thinking negative about each other or about other people, surrounding yourself with people who inspire you and give you positivity into your faith. Bodhis 36 and 40 is true Angad blessing is achieving and connecting deeply to Waheguru. And a person who follows Guruji's teachings can become feel free, pain free. The mind becomes peaceful and standing through Nam. Spiritual wisdom removes all doubt and suffering. In the end, Guruji reminds us true happiness is found by staying connected to God, living according to His teachings. Daily practices that I can apply in these teachings. I can adopt simple habits and increasing gatherings and reducing unnecessary desires. Start and end my day with thinking about 2 to 3 things that I am more thankful for. Asking myself, do I want it or do I need it? Practicing mindfully through simply remembering God. Reduce my time on social media and unnecessary screen time. Practicing enough according to what you already have. Doing one act of kindness, such as showing respect or kindness. These are use your time wisely and don't spend too much on social media or online. Too much screen time can affect our mental health and distract from spiritual growth. To improve our mindset, focus on Nam Japana, Simran, and bring calmness and clarity. Guru ki soy, pachi naam masa samai. Guruji is saying Guru, ego driving within. Satya, true illumination reality. Masa, the mind, ignorance, consciousness. This teaches us to live in ego, keep life as a person away from God. Such
truth is not achieved by pretending. It happens when your mind becomes truthful, pure, honest, kindness, matters within. We are unhealthy mental status because modern lifestyles are like social media, pushing us, comparing us, spending money on stuff that doesn't even work. Such as Guru pulls us away from the truth. High expectations like money and career are less considered. Ignorance from our ego and balance is not eating health. How does Amar Singh Ji influence my life? Teachings of Amar Singh and Guruji's wisdom influence my life as such as doing simran, practicing nam-japana, reducing path, doing seva, which is selfless service. Explain how I would put this in my daily life. Well, I would wake up every day saying Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, and beginning my day in a path of simran and nam-japana. Thoughts I would have throughout the day, well, I would be having thoughts with thinking of Guruji and staying connected to him spiritually. I will help people in need of kindness. I will listen to Kapani and control my anger. I will try finding happiness within myself and helping others, remaining thankful for what I have. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਰਤ ਕਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣ। Hey Manook, you came to this world to earn a profit. What useless pursuits have consumed you while your life is slipping away? Guruji does not ask this gently. This is a direct challenge to every single one of us sitting here today. You were sent into this world with a purpose, and the question Guruji is placing before us is simple but devastating. Have you forgotten why you came? The purpose Guruji points us toward isn't worldly gain or approval of others. It is to become big, to dissolve all separation between the soul and the divine. That is the only true profit of the human life. Yet we live in a world that is designed to make us forget this. We are in a constant cycle of Trishna, an endless desire that promises satisfaction but gives nothing but more hunger. Every achievement, every pleasure, every comfort, each one is nothing but a glittering distraction. We're all in search of something that we cannot name, but desperately want, Anand, an everlasting, unshakable bliss. This brings us to a question. What even is Anand? There are two kinds of Anand, Dunyāvi Anand,
which is worldly pleasures, which are experienced through our five senses. We've all experienced this. You eat something you love and you say, Ananda aa gaya. But think about what actually felt that Ananda. It was your tongue, not your soul. In the moment of experience ends, the Ananda ends with it. And then the craving begins once again. This cycle is endless because Dunyavi Anand is never permanent. Adhyatmika Anand, which is the second type, is something entirely else. It's not just a feeling that rises and falls. It's a permanent state of the soul. And Guruji tells us exactly where it comes from. Anand, Anand, Sabko Keh, Anand Guru Te Jane. Everyone speaks of Anand, but true Anand is known only through the true Guru. It does not come from the outside world. It's already within ourselves, just waiting to be discovered. But the thing between us and that eternal peace is our mind. When your mind is driven by Kam, Krodh, Lobh, Moh, and God, then it chases simply endlessly. The path out of this is clear. When we ground ourselves in Bani, Seva, and Simran, and cultivate Dya, Dharma, Khima, and Santokh within ourselves, then the mind starts to transform. It settles into Saj, a stillness so deep that it does not waver under any pressure that the world places upon it. This is when the mind truly comes into Maryada. From that place of true stillness, Sarvata Pala naturally flows out of the soul. And the most powerful proof of the state is our shaheeds. जिन्होंने बंद बंद कटाए ਅਤੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਛਕੀ ਹੈਗੀ. And how does a human being endure that much pain and still remain in a state of bliss? It's because their mind had already found Adhyatmika Ananda. Unattached to physical pain or fear of death. The world did its worst, but it still couldn't even touch them. Upon surrendering to the true Guru, Guru Amar Das Ji describes the state beautifully. Aap gavaye ta har paaye, har syon sahaj samavane. When you lose your ego and truly surrender, only then do you find Vaheguru and transition into a state of Saj. We must stop living by Manamat and begin living according to Gurmat. With Vaheguru's grace, we will begin to receive Gyan, which must manifest across our man, bachan, and God. True transformation demands that we are completely honest from the inside and out. When aligned with the hukam, the mind finds sabr and santokh, becoming nirmal and sthir. In this steady mindset, Guruji says, Kudi ki soy ponche nahi mansa sach samani. The filth of the world simply cannot reach this mind that merged with the truth. What is merged into truth can never be touched by falsehood. This Adhyatmika Ananda becomes our absolute fortress against the world. Sangati, during stretches of my life, I genuinely felt alone in my Sikhi. I found true Sangat in Gurbani, Kirtan, and my Guru itself. Sitting in the company of the Shabd, you stop needing worldly validations. Guruji reminds us, E man mereya tu sada ro parnanda. When the mind is anchored to Vaheguru, the weight of the world loses its grip, and falsehood cannot reach you. Because of this, I stopped focusing on the faults of others and chose to look at God's light in everyone. A daily choice, which is a daily choice to return to God. With a beautiful blessing for every single one of us, Guruji says, Ananda Sarovar Bhavyo Sagam Manorat Pure. Remember the opening question? Have you forgotten why you came? The ultimate profit of this Mukha Janam is the moment that the mind becomes still and your soul recognizes its Guru. And with the Guruji's grace, this is entirely possible
for every single one of us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੁਲਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਸ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Respected judges, teachers, and fellow students, have you ever wondered what it feels like to be truly, deeply happy? A happiness so deep that nothing can shake it. 500 years ago, Guru Amar Das Ji discovered this secret and wrote it down in one of the most beautiful compositions in Sikh spirituality, Anand Sahib. What is Anand Sahib about? Anand Sahib is essentially a guide to experiencing true, lasting happiness. At the very outset, Anand Sahib expresses the soul's realization of true bliss. Anand Pya Mere Mai, Sat Guru Main Paya. The core message is, real joy doesn't come from outside things, it comes from within, when we connect with the divine through the Guru's guidance. Dr. Gurudwara Singh explains that Anand Sahib isn't just a prayer to be recited. It is a blueprint for a joyful life. It tells us that when we align our minds with the truth, we experience a peace that no external circumstances can shake. We must develop habits that help our minds move away from endless desires and towards gratitude and awareness. One key practice is reflecting on the blessings we already have. Too often, our minds focus on what we do not have. We compare ourselves to others, wanting more possessions, better grades, or more recognition. This constant comparison creates restlessness and dissatisfaction. A second practice is reflecting on Gurbani's teachings with understanding. Reciting Gurbani is important, but Dr. Gurudwara Singh emphasizes that its true power comes when we reflect on the meaning and let it guide our thinking and behavior. Now, let's dive deep into this powerful line. Kood ki soy pancha nahi, mansa sach samani. Falsehood does not reach Vaheguru. The mind must become true. Guruji is telling us a profound truth. God is truth itself. If our minds are filled with falsehood, lies, pretense, selfishness, that energy cannot connect with the divine. It's like trying to tune a radio to a station while you're on the wrong frequency. You'll only get static. Why are we in an unhealthy mental state? We chase temporary pleasures, likes, trends, material things, thinking they will make us happy. We compare ourselves to others
and feel insecure. All these are forms of food, falsehood. They clutter our minds and create stress, anxiety, and dissatisfaction. How does a divine perspective solve this? When you shift to a divine mindset, everything flips. You realize your worth isn't up for debate. Your values don't come from followers, grades, or what others think. You are already complete. You see the bigger picture. You become fearless with the truth. This isn't about becoming perfect, it's about becoming unshakable, and that changes everything. Guruji's remedy is simple but powerful. Purify your mind with truth, replace lies with honesty, hatred with compassion, and greed with contentment. That's how we tune our radio to the frequency of the divine and experience real peace. How this wisdom influences my life. Now, how can we actually use these in our busy lives? Here are 3 simple ways I try to apply Anand Sahib's wisdom. First, instead of grabbing my phone first thing in the morning, I take 2 minutes to sit quietly. I remind myself, today I will try to be truthful and kind. This small habit sets a positive tone and reduces morning stress. It's my way of making the mind true before the day's chaos begins. Second, when anyone is doing something that doesn't feel right, I remember, falsehood does not reach him. If I act fake just to fit in, I'm moving away from my true self and inner peace. So I choose what aligns with my values. It's not easy, but it keeps my conscience clear. Third, before any test, my mind races with, what if I fail? Now I pause and say, my worth is not my score. I'll do my honest best and leave the rest to the divine. This divine perspective removes the heavy pressures and lets me focus better. These are small habits, but they build a habit of living with truth and trust, which is exactly what Anand Sahib teaches. Anand Sahib maps the path to inner joy through truth and devotion. The line "Mood ki soy pauncha nahi" warns us that falsehood blocks our spiritual connection, while a truthful mind unlocks peace. We can apply this by standing firm in our values, starting our day with intention, trusting the divine challenges. The wisdom of Anand Sahib isn't just for Sikhs. It's for anyone who wants to live with real joy, real peace, and real purpose. We already have everything we need. We just need to stop looking outside and start looking within. When our minds become true, we stop searching and start living. And that is Anand. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਪਜੀਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Do you ever feel stressed,
depression, anxiety, or like you have too many problems. एक चीज है जो आप सारे ने कभी ना कभी महसूस की होगी. There is one reason why. आप आनंद की अवस्था से नहीं पहुंचे हुए. Today, I want to talk about something we all chase but often misunderstand. अनंत साहित्य गुरु अमरदास जी कोई टेम्पररी खुशी वाली गाय जिਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ गाय ਕਰਦੇ ਨੇ आनंद में आए साथ गुरु में पाया पर आनंद की है गुरु जी defines आनंद as a deep, permanent, spiritual bliss that comes from meeting the Sadguru. जिਵੇਂ किताब में ਦੱਸਿਆ दुनियावी नेशिया एक mirage ने they look like water but leave us thirsty. Real आनंद is internal and we will get there when अपनी हमेशा होगी अपने डिजायर्स करेंगे अते अपना मन नाम में गुरबानी जुड़ेगा. We can accomplish this by being grateful for what we have. Instead of asking for more, अपन और जानने नहीं चाहिए है. When तो मंगना सिर के दुख दे नाम संख्या उतरे मन भूख. जे गुरु साहब को बेड़ा हो कुछ भी मंगना फिर कल्ला मिलूगा. सगो एजुकेशन करिए कि आप आनंद की अवस्था से पहुंचे जिवे के रीड गुरबानी वाला मन शांत है. Do सिमरन अपना मन गुरु साहब को तोड़ता है. संगत नाम अपना शेषी अपने रास्ते से बदलते हैं. सेवा अपनी सबसे है. कोई लंबी सारी कुर्बानियां दी बजाय हर रोज शुक्राना अरदास करनी चाहिए. When thankfulness increases, greater ego naturally decreases, letting us live in peace. कोड की सोई पहुंचना मनसा समानी. गुरु जी हमको समझा रहे हैं कि जो भक्ति करनी शुरू करेंगे फिर आप ऐसे स्तर पर पहुंच जाओगे जितने माया तंग नहीं कर सकते. But we are in a mental status where we don't even realize how far Maya is dragging us from ourselves. One of the reasons why many of us struggle with this status is because we are too wrapped up in ourselves. आप पूरा दिन होना नहीं. We worry about things like बाकी सारी की सोचोगे मेरे प्लान हो जाए तो हमें तेरे सोचते हैं भी मैं क्या जाता है. The reason for all our problems is the I. ਜਦੋਂ आप सच्चे गुरु को पहुंच जाते हैं फिर आपको पता लगता है कि सारे हुक्म के थल्ले होता है. क्या है आप करता आपका हुक्म बजाए. He himself is the creator and he himself reveals the hukum of his command. ਜਦੋਂ आप ये समझते हैं फिर आपको पता लगता है कि सारे कुछ परमात्मा की रस्ता में चलता है अते आप अपनी चिंता अते बेलोड़ी सोच छੱਡ सकते हैं. The second reason why we are in an unhealthy mental status is because we have forgotten our origins. Live Shri Lakhi Krishna Maya Amartaya. Our love for Guruji has departed and Maya is prevailing in our mind. We think that this world is here to stay. However, एक टाइम तुझे देगा चलने नहीं तेरा. Nothing you see here is going to stay. Only our reality is going to go with us. तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आवो सत्संग के प्यारे गावो सच्ची वाणी संगत बचाओ अते पैदा क्योंकि आपके होते में आशीर्वाद है कि आप संगत बचा सकते हैं. उपरों ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. This brings us to a divine perspective which allows us to live at a mentally peaceful and calm level. Anand Sahib gives me constant and daily awareness to do the right thing. It influences me to choose the right path and to work toward accomplishing this goal of
life, meaning life. So how does it implement its teachings in my daily life? पहला जब मैं कोई 10 मिनट के पीछे चिंता करती होगी मैं याद रखूंगी कि असली गोल होगा गुरु साहब से मिलने मैं याद रखूंगी भी जड़ा भी जिस बात की सारे खड़े किया और कल साथ मिलके मिल सकता है अनंत सबका है अनंत गुरु ले जाने फिर मैं याद रखूंगी कि मेरे मुंह आँख ਅਤੇ ਕੰਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਸਨਾ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਜਾਏ my tongue is made only to chant my Guru not to gossip in हर बिन अगर मैं देखो my eyes are made to see Guru Sahib not to digest social media posts is my ears are made to listen to the truth, not gossip that's passing around. In the end, a non-isn't that temporary joy that gives you some small little happiness. आनंद अंदरली खुशी है जिहड़ी कल्ली गुरु साहब से मिल सकती है When we tune our mind to match the teachings of the Gurus, then only we realize what Ananda truly is. मेरी माँ आनंद मेरी माँ सतगुरु मैं पाया गलतियां करना पते दा चला देना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਇਸ ਸੰਜੀਤ ਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਿਧੀ ਕੌਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह संगत जी today I'll be speaking about the meaning of Ananda in Sikhism. Based on a study done by Guru Amardas, I will also explain again the life in response, discuss how mental and describe how wisdom can influence our daily lives. First, what is Ananda? Guru Amardas explains that Ananda is not just happiness. It's a deep spiritual bliss, a lasting state that comes from connecting with Vaheguru. Unlike temporary happiness, which depends on external things like success, money, and relationships, Ananda comes from within. It is experienced when the mind is calm and free of ego, and aligned with God's will, also known as Hukam.
Guruji says, meaning true bliss is found when we connect with the true Guru. Guruji teaches that this bliss is achieved through Nam, which means remembering and connecting with God. When a person practices Nam, listens to Gurudwara, and lives truthfully, their inner confidence begins to fade. As a result, they experience a sense of peace that does not change even when life becomes difficult. Guruji also says, "E my Maya, tu sada samana," meaning, "Oh my mind, remain forever." This reminds us that Ananda is not something we experience only during prayer, but by keeping our minds connected to Waheguru throughout our daily lives. Sangaji, this leads to another idea. How can we increase thankfulness and reduce desire in our daily lives? Guruji's message is very practical. We can begin by practicing Nam every day, even for a few minutes. Also, this helps us shift our focus away from what we don't have and towards what we already have. Listening to Gurudwara regularly helps us understand life more deeply and develop humanity. Save ourselves with service, reduces ego, and empowers us to take care of others. Finally, practicing gratitude, simply taking time to appreciate what Waheguru has given us, helps reduce endless desires. Guruji also tells us, "Har ka naam amrit hai, jit peete lik jai," meaning the name of the Lord is like nectar, and by connecting to it, our inner thirst and desires begin to disappear. Because one of the biggest reasons we suffer is that we're always wanting more. The more we chase, the less satisfied we feel. Guruji teaches that contentment is like the key to enough. Now, I will explain an important concept. Kur ki soy jai mansa samani. In this Bhakti, Guruji is telling us that a mind falsehood like ego, desire, and attachment cannot reach God. It is not just about what we say, but how we can live. When our mind becomes truthful and aligned with science, only then can it merge with the divine truth. So, why are we often in an unhealthy mental state? According to Gurudwara, the main cause is ego, desire, and attachment. Ego makes us think everything is about us. Desire keeps us constantly chasing for more, never being satisfied. Attachment makes us hold on to temporary things as if they will last forever. On top of that, we compare ourselves to others, which creates stress, jealousy, and insecurity. All of these together disturb our mental peace and prevent us from experiencing Ananda. So, how can a divine perspective solve this? A divine perspective means seeing life through divine wisdom. When we accept pickup, we stop resisting what happens, which reduces stress. When we focus on God, our mind becomes calm and stable. When we understand everything is temporary, we begin to let go of attachments. And when we see all as equal, we remove jealousy and negativity. This shift thinking from focusing on our own desires to trusting in God's will brings balance and peace to our life. Now, how does Ananda and Guruji's wisdom influence my daily life? It teaches to stop chasing temporary happiness and instead focus on inner peace. It helps respond to challenges instead of reacting emotionally. It reminds us that true fulfillment comes from spiritual growth, not becoming success. There are several ways I apply wisdom in my daily life. First, I try practicing gratitude instead of complaining. If something doesn't go my way, or I find myself stressing over what's going to happen in the future, instead of becoming frustrated, I remind myself to self-love and be thankful for what I have. This helps me stay calm, positive, and present in the moment. Second, I try to reduce comparisons with others. In today's world, it is very easy to compare ourselves to others, whether it is in school, appearances, or success.
But Guruji teaches us that true Anand comes from within. So instead of comparing, I focus on improving myself and being content with my own journey. Third, I try making time for non-Muslims daily. Even a few minutes of remembering why I'm can help me clear my mind, reduce stress, and keep myself grounded. This small habit makes a big difference in how I feel throughout the day. Sangaji, in conclusion, Guru Amar Das teaches in a nutshell that true bliss is not found in the outside world, but within ourselves. Our unhealthy mental state comes from ego, desire, and attachments. But by following Guruji's teachings, practicing Naam, accepting Hukam, and living with gratitude, we experience the real Anand. So, the real question is not whether Anand exists, but whether we're willing to follow the path God has to it. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. A few years ago, my younger sister became critically ill with Alzheimer's disease, standing on the bridge between life and death. Doctors rushed in and out of the room as my grandma anxiously waited on the side. I felt completely helpless and scared for what lay ahead for my sister. As I sat there, I found myself asking, how can the mind find peace when the heart is full of fear? As I reflected on this, I realized that Guru Amar Das Ji answers this through another side. First, Guru Amar Das Ji teaches that Anand is not worldly excitement that comes and goes. It is not comfort, success, or recognition from the world. Instead, Anand is something much deeper. It is a state where the inner self loves with spiritual joy. A state where the noise of desire gets settled. The mind rests in Guru Sahib's wisdom, and the heart becomes content with Guruji's presence. It comes connect with Guru Sahib, accept Guruji's hukam, and internalize Guruji's shukran, letting it become a part of our character and daily life. Gurbani says, Anand piya maaye satguru mein paaya, satgur da paaya sahaj se man jiya. Even during the separation of the flood of Sarasar, Guru Gobind Singh Ji still performed asad on Mridvela. While battle, fear, and chaos surrounded us, Guruji chose trust instead of panic and faith instead of fear. That is enough. A connection to life so deep that even difficulty cannot take away your inner peace. Gurbani teaches us daily practices that help us develop this through three strong pillars. Kirat karo, naam japo, divan japo. Because all this work brings dignity, remembrance of God's inner peace, and sharing with others brings joy and fulfillment. Which dunya se tumhari ta darge baisan pasya koho Second, Guru Sahib explains that there is two kinds of people. The first is someone who is outwardly
but inwardly troubled. Geo Magno Baro Nirmal. The second is someone who is pure, both inside and outside. Their inner and outer lives are both. Geo Nirmal Baro Nirmal Baro Nirmal Geo Nirmal Satgurde Garde Gamani. And in the 20th book, Guru Sahib continues, Kood ki soy pahunch mansa samani, meaning falsehood can no longer touch the mind because the mind becomes absorbed in the truth. True purity is not ritual purity. It is becoming so rooted in truth that negativity cannot control us. If this is the ideal stage, then why do so many people still struggle with anxiety, comparison, and inner restlessness, and constant need for approval, especially through social media? Craving is one of the greatest causes of suffering, and often mental struggles come from external desires. It is not when our inner and outer lives do not match, we feel disconnected. We may speak about psyche and thought, yet allow ego, jealousy, or desires to control our actions. The more we resist them, the more restless the mind becomes. Guru Sahib preaches, Sab so hukam maniya maya. Sikh history gives us countless examples of how this divine perspective can solve our unhealthy mental state. Guru Arjan Dev Ji sat peacefully on alcohol and still asked for now. Tera meetha lagya, har naam fadara nanak manya. That is the kind of spiritual strength Anand Sahib has. A mind so connected to Vaheguru that fear loses its power, and falsehood cannot shake it. A mind that accepts hikam instead of fighting it. Third, Anand Sahib has helped me change the way I respond to challenges. For example, I try to apply these teachings through seva, whether it's volunteering at the Orient Food Bank, or at free medical camps, or helping my sister study. At home, seva teaches me to think less about myself and more about others. When school pressure feels overwhelming, I remind myself that my worth is not based on grades or achievements. Guru Sahib preaches, "Manu jo hai, apna man jaan." Oh my mind, you are the embodiment of the divine light. Recognize your true vision. Instead of asking, what did I accomplish? I try to ask, did I become more humble? Did I become more compassionate, more grateful, more connected to Guru Sahib? When life feels uncertain, I try to remember hikam instead of fear. Jazzy agan, udar main daisi, bahar maya. But just as a child survives in the womb through the care of Vaheguru, we can survive spiritually through naam and hikam. When I play the dilbar during the kirtan, an instrument gifted to the fund by Guru Gobind Singh Ji, I experienced something the world did not give. Anand. And this brings me back to the memory of sitting beside my sister's hospital bed. My sister thankfully recovered with Vaheguruji's kripa, but that experience changed the way I understand Anand. Anand comes from staying connected to Vaheguruji and accepting hikam, even when we do not understand it. That is the lesson I continue to carry with me. Not focusing only on what I achieve, but what I become. Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਸੰਜਿਸ ਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਡੇ ਜੈਸਮੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸਾਈ ਚੰਗਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲਣਾ। ਤੀਜਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ। ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪਰ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੇਖੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੁਣੀਏ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਚ ਨਾਮ ਲਿਆਏ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਤਵਰੀਬ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यार ना फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद पिया मेरे माए, सतगुरु में पाया। Guru Amar Das Ji begins Anand Sahib by addressing one of the deepest questions of human life. Every person wants happiness, every person wants peace, and every person wants fulfillment. Whether we realize it or not, many of our decisions and actions are driven by the search of finding Anand. Some people believe that Anand is in wealth. Some search for it in success, in recognition, in possessions, and in relationships. Yet despite all of these achievements, the human mind often still remains restless. But why? Sanguji, Guru Amar Das Ji explains that the true Anand is not worldly happiness, entertainment, comfort, or even the absence of suffering. Sanguji, true Anand is a spiritual state that arises when the mind becomes connected to Vaheguru through Guru's wisdom. Antaro jinka moh tutta tinka shabad sache savare. Guru Amar Das Ji's own life beautifully illustrates this truth. For many years, he searched for his own spiritual fulfillment. However, when he encountered the wisdom of Guru Angad Dev Ji and accepted the Guru's guidance, his search came to an end. This was the true state of Anand. Anand, Anand, sabko kehe Anand gurte janya. Sangat Ji, Guru Ji does not say that Anand comes from wealth, status, or money. Anand comes from finding a Guru and aligning our own lives with the Guru's wisdom. Sikh history further reinforces this understanding. If Anand depended on comfort, then Guru Arjan Dev Ji could have never said, well, enduring immense suffering, tera kiya meetha lage. This teaches us that Anand is not the absence of suffering. Anand is remaining connected to Vaheguru Ji in every single circumstance. Furthermore, core principles of Sikhi also teach us that the less number of desires we have and the more gratitude we feel is bringing us closer to reaching the real stage of Anand. Now the bigger question is, what daily practices can we do to achieve this? Guru Amar Das Ji provides practical guidance. Guru Ji says, "E nittar mereo har tumme jo tari har bin avar na dekho koi."
When we learn to see the divine light within others, Sangaji, comparison and jealousy begin to decrease. A second practice is Naam, Simran, Nitnem, and Ardas. Nanak Naam Chaddi Kala, Tere Bane Sarvata Kala. When Naam becomes our foundation, our happiness becomes less dependent on external circumstances. Ardas develops humility, and Simran keeps the mind connected to Vaheguru. These practices help us cultivate our gratitude. The third practice is Seva and Sangat. Vich duniya sev kamaiye, ta dar ke besan paiye. Seva reduces our ego and shifts our focus from what more can I get to how can I start serving. Finally, Guruji teaches us to accept